ని రాష్ట్ర అభివృద్ధికి, రాష్ట్ర ప్రజల శ్రేయస్సుకి, ప్రత్యేకంగా యువతీ యువకులకి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే లక్ష్యంతో అనేక పాలసీలని ఆమోదించిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఈరోజు పర్టికులర్గా ఏపీ క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీ, ఏపీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పాలసీ, ఏపీ టూరిజం పాలసీ, ఏపీ ఐటీ జీసీసీ పాలసీ, ఏపీ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ పాలసీ, ఏపీ ఏరోస్పేస్ అండ్ డిఫెన్స్ పాలసీ. ఈ పాలసీల ఆధారంగా వచ్చిన పెట్టుబడుల్ని, ఈ పాలసీలో నిర్దేశించబడిన ఇన్సెంటివ్స్ని వారికి ఇచ్చి దాదాపు 1,17,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు, దాదాపు 65,000-70,000 ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే పెట్టుబడులకి ఈరోజు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. దానిలో యాక్మే ఊర్జా 1 లిమిటెడ్ అనంతపూర్ జిల్లాలో సోలార్ విద్యుత్ ప్రాజెక్టు 2,000 కోట్ల పెట్టుబడితో 400 మెగావాట్ల AC/580 మెగావాట్ DC పవర్ ప్లాంట్ని స్థాపించడానికి ఏదైతే ప్రతిపాదన చేసిందో ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్, దాన్ని ఆమోదించడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తున్నాను. ఈ ప్రాజెక్టులో 2,000 కోట్ల పెట్టుబడి, అదేవిధంగా 1,380 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయని చెప్పేసి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా టాటా పవర్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ అనంతపూర్ జిల్లాలో 400 మెగావాట్ల సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ని 2,000 కోట్ల పెట్టుబడితో 1,380 మంది ఉద్యోగ అవకాశాలతో ప్లాంట్ పెట్టాలని ఏదైతే ప్రతిపాదన వచ్చిందో దాన్ని కూడా ఆమోదించడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను నేను. మరి చింతా గ్రీన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ విజయనగరంలో పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టు 12,905 కోట్ల పెట్టుబడి, మరి దాంట్లో 3,000 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే 24 MCM వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిక్వైర్మెంట్ని తోటపల్లి బ్యారేజ్ నుంచి సప్లై చేయడానికి ఏదైతే ప్రతిపాదన చేశారో దాన్ని ఈరోజు కేబినెట్ ఆమోదించడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాం. 24 MCMతో పాటు ఈ ఎవాపరేషన్ లాసెస్ కింద ప్రతి సంవత్సరం, అదే 24 MCM ఏమో వన్ టైం అలాట్మెంటు, ఈ 1.5 MCM ఏదైతే ఉందో ఎవాపరేషన్ లాసెస్కి ప్రతి ఇయర్ కూడా కేటాయించడం జరుగుతుందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. యాంప్లిన్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిషన్ కర్నూలుకి ఇప్పటికే 349.5 మెగావాట్లు ఆల్రెడీ అలాట్ అయ్యి ఉంది. దానికి వారికి ఇనీషియల్ స్టేజ్లో మరి జనరేటర్స్ వాటన్నిటికీ ఏదైతే అవసరం ఉందో దాన్ని 0.5 మెగావాట్, అది కూడా ఈరోజు దీనికి అదనంగా 349.5 మెగావాట్లకి అదనంగా 1.8 మెగావాట్ కెపాసిటీ ప్లాంట్ని శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. మరి దీనికి 15.1 కోట్లు పెట్టుబడి అని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. రిలయన్స్ కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్లో FMCGలో 758 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు, మన ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే స్పైసెస్ కానివ్వండి, స్నాక్స్ కానివ్వండి, ఆటా కానివ్వండి, అదేవిధంగా చాక్లెట్స్ కానివ్వండి, 41,200 మెట్రిక్ టన్నుల తయారీకి సంబంధించిన ఫ్యాక్టరీ నెలకొల్పడానికి దానికి పెట్టుబడి 758 కోట్ల రూపాయలు, 500 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. మరి దీనికి 120 ఎకరాలు అవసరం అవుతుంది, దాన్ని కూడా కేటాయించడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. అదేవిధంగా గాడ్రేజ్ అగ్రోవెట్ లిమిటెడ్, వీరు కూడా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, కోకో బటర్ 4,920 మెట్రిక్ టన్నులు, RPKOL 6,710 టన్నులు, HPRO 2,000 మెట్రిక్ టన్స్, యానిమల్ ఫీడ్ 1,700 మెట్రిక్ టన్నులు, అదేవిధంగా కోకో పామ్ కర్నల్ ఆయిల్ రిఫైనరీ స్థాపించడానికి మన ద్వారకా తిరుమల ఏలూరు జిల్లాలో ఈ ఫ్యాక్టరీ స్థాపించబడుతుంది. దీనికి 208 కోట్ల పెట్టుబడులు, అదేవిధంగా 66 మందికి ఉద్యోగాలు లభిస్తాయని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. SVF సోయా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ రిఫైన్డ్ ఆయిల్, సోయా మిల్క్, సోయా మీల్ మేకర్ ఎట్సెట్రా ఇవన్నీ తయారు చేయటానికి గుడిపల్లి మండలం చిత్తూరు జిల్లాలో 201 కోట్ల పెట్టుబడితో 436 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే
ఫ్యాక్టరీని స్థాపించడానికి ఏదైతే ప్రతిపాదన చేశారో దానికి కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాం. మరి ఈ ప్రోడక్ట్స్కి రాష్ట్రంలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా, ఎందుకంటే సోయా ఎక్కువగా ప్రోటీన్ కాబట్టి ఎక్కువ వాడుతున్నారు కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం కూడా డిమాండ్ పెరుగుతున్న దృష్ట్యా ఈ ఫ్యాక్టరీకి మంచి అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్పేసి కూడా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. ఫ్రెష్ బౌల్ హార్టికల్చర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈ కంపెనీ మష్రూమ్ ఉత్పత్తి చేసే కార్యకలాపాల్లో నిమగ్నమై ఉంది. 2026కి ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసే విధంగా 33 కోట్ల పెట్టుబడితో ఈ మష్రూమ్స్ ఉత్పత్తి చేసే ఫెసిలిటీస్ని డెవలప్ చేస్తానని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. దీంట్లో 200 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇది ఓర్వకల్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్లో దీన్ని స్థాపించబోతా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఎక్కువగా ప్రస్తుతం న్యూట్రియంట్ ఫుడ్, అదే కాకుండా ప్రోటీన్ కూడా ఎక్కువగా ఉండే ఈ మష్రూమ్స్ని ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉన్నారు. మరి చైనాలో ఎక్కువగా ఈ పంట ఇది ఉత్పత్తి చేయబడతా ఉంది. మన రాష్ట్రం ఈ ఉత్పత్తికి చాలా అనుకూలమైన ప్రాంతం. భూమి కానివ్వండి, ల్యాండ్ కానివ్వండి, లేకపోతే వాటర్ రిసోర్సెస్ కానీ మనకి ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని మనం కనుక ఎక్కువ డెవలప్ చేసినట్లయితే రైతులకి మేలు జరిగిద్దని చెప్పేసి కూడా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు సూచించడం జరిగింది. అందరూ కూడా దీని మీద దృష్టి పెట్టి రైతులకి తగు సూచనలు చేయాలని చెప్పేసి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు తెలియజేశారు. అదేవిధంగా ఏదైతే టూరిజం పాలసీ ఉందో, మరి ముఖ్యమంత్రి గారు మొట్టమొదటి నుంచి కూడా టూరిజం ఒక గేమ్ చేంజర్ లాంటి పాలసీ. మన రాష్ట్రంలో టూరిజాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి అనేక అపారమైన వనరులు, అపారమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. దాన్ని మనం అందిపుచ్చుకొని డెవలప్ చేసినట్లయితే మన రాష్ట్రంలో యువతి యువకులకి మంచి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. కాబట్టి దాని మీద దృష్టి పెట్టాలని మరి మంత్రులకు కానివ్వండి, అధికారులకు కానివ్వండి, ముఖ్యమంత్రి గారు మొట్టమొదటి నుంచి కూడా సూచించడం జరుగుతూ ఉంది. దానికోసం ప్రత్యేకమైన ల్యాండ్ పార్సెల్స్ని, ఎక్కడైతే టూరిజం ఎక్కువగా ఇష్టపడతారో ల్యాండ్ పార్సెల్ చేసి వాటిని డెవలప్ చేయడం కానివ్వండి, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు తీసుకురావడం కానివ్వండి, చాలా పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. మరి దాంట్లో భాగంగా మరి చాలా స్టార్ హోటల్స్ ఈ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకొచ్చారని చెప్పేసి మనవి చేస్తా ఉన్నాం. అమరావతిలో దస్పల్లా అమరావతి హోటల్స్ 200 కోట్ల పెట్టుబడి, 400 మందికి ఉద్యోగాలు, 180 రూములతో 4 స్టార్ హోటల్ని స్థాపించడానికి ముందుకు వచ్చిన ఏదైతే ప్రతిపాదన ఉందో ఆ ప్రతిపాదన ఆమోదించడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. అదేవిధంగా విఎస్కే హోటల్స్ రిసార్ట్స్ అరకు వ్యాలీలో 55 కోట్ల పెట్టుబడితో 98 మందికి ఉద్యోగాలు లభించే ఒక రిసార్ట్స్ని డెవలప్ చేయాలని చెప్పేసి వచ్చిన ప్రపోజల్ని ఆమోదించడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాం. దీంట్లో ప్రత్యేకంగా అభినందించాల్సింది, సపోర్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ ప్రమోటర్ ఒక ఎస్టీ వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి. స్వయం కృషితో పైకొచ్చి తన స్వంత భూమి 13 ఎకరాలుంటే దాంట్లో ఈ రిసార్ట్స్ దాదాపు రూమ్స్ నాకు కరెక్ట్గా లేదు, రిసార్ట్స్ అక్కడ నిర్మాణం చేస్తానికి తన 13 ఎకరాల భూమిలో ఈ రిసార్ట్స్ని డెవలప్ చేస్తానికి ముందుకు వచ్చారు. 55 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టి. మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా ఈ ప్రమోటర్కి అన్ని విధాలా కూడా సహకరించండి, ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకోకుండా కూడా ఇది పూర్తి అయ్యేటట్టు చూడమని చెప్పారు. అంతేకాకుండా ఒక సూచన కూడా, ఒక ఆలోచన కూడా చేశారు. ఈ ఏరియాస్లో ఏదైతే ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో అక్కడ టూరిజం డెవలప్ చేయడానికి అవసరమైతే రుణం తీసుకుని దాంట్లో 50% ట్రైబల్స్ని పార్ట్నర్షిప్ ఇచ్చి ఈ హోటల్స్ కానీ రిసార్ట్స్ కానీ డెవలప్ చేసి అవి అవుట్సోర్సింగ్కి ఇస్తే, అంటే ఓబ్రాయ్ కానివ్వండి, తాజిక్ కానివ్వండి, మనం నిర్మాణం చేసి స్ట్రక్చర్ని కానీ ప్రాపర్టీని కనుక వాళ్ళకి ఇస్తే ఆ ప్రాపర్టీస్లో 50% ట్రైబ్స్కి భాగస్వామ్యం కల్పించి బాగుంటుంది. అది కూడా ఆలోచించేయమని చెప్పేసి కూడా అధికారులకి ముఖ్యమంత్రి గారు సూచించారని చెప్పేసి నేను మనవి చేస్తాను. అదేవిధంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర లాడ్జ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. వెంకటేశ్వర లాడ్జ్ అనగానే మనందరికి కూడా తెలుసు, హైదరాబాద్లో చాలా పాపులర్ లగడీ కాబుల్లో వెంకటేశ్వర లాడ్జ్ రాజకీయ నాయకులకి, విలేకరులకి మంచి సెంటర్ అది. మరి వారు ఇప్పటికే
4-5 హోటల్స్ని, స్టార్ హోటల్స్ని హైదరాబాద్లో నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. దాంతోపాటు ద్వారకా పక్కన లక్డీ కాబుల్లో ఆపోజిట్లో, అదే రోడ్డుకి యువతల ద్వారకా లాడ్జ్కి ఆపోజిట్లో ఉంటుంది వెంకటేశ్వర లాడ్జ్. సో ఇప్పటికే 4-5 స్టార్ హోటల్స్ని, అదేవిధంగా మంత్రాలయంలో ఒక స్టార్ హోటల్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. మొన్ననే మంత్రాలయంలో ఇంకొక స్టార్ హోటల్ నిర్మాణం చేస్తానికి ఏదైతే ప్రతిపాదన చేశారో దాన్ని కూడా ఆమోదించాం. ఇప్పుడు వారు మరొక శ్రీశైలంలో, మరి చాలా పుణ్యక్షేత్రం, అక్కడ దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి ఒక మంచి ఫెసిలిటీస్ కూడా లేని పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మరి ఈ ప్రభుత్వం ఆ పుణ్యక్షేత్రాన్ని చాలా పెద్ద స్థాయిలో అభివృద్ధి చేయాలని, మరి దానికి ఉన్న కన్స్ట్రైన్స్ ఏదైతే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్తో ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటినీ కూడా సాల్వ్ చేయాలని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. మరి ఈ పుణ్యక్షేత్రంలో ఈ స్టార్ హోటల్ నిర్వహించడానికి ఏదైతే ముందుకొచ్చారో 83 కోట్ల పెట్టుబడి, 126 రూములు కలిగిన స్టార్ హోటల్ నిర్మాణం చేస్తానికి ముందుకొచ్చారు. దీని ద్వారా 300 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. అదేవిధంగా సదరన్ గ్లోబ్ హోటల్స్ అండ్ రిసార్ట్స్ అమరావతిలో 177 కోట్ల పెట్టుబడితో 150 రూములు కలిగిన స్టార్ హోటల్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రతిపాదన వచ్చింది. దాని మూలంగా 300 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. దానికి ఆ ప్రతిపాదన కూడా కేబినెట్ ఆమోదించిందని చెప్పేసి తెలియజేస్తాను. మైరా బే వ్యూ రిసార్ట్స్ కొత్త వలసలో రిసార్ట్స్ అండ్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ 256 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టి దాదాపు 200 రూమ్లు ఉన్న రిసార్ట్స్ని డెవలప్ చేయడానికి మరి ఏదైతే ప్రతిపాదన వచ్చిందో దాన్ని ఆమోదించడం జరిగింది. దానికి కొన్ని రోడ్డు అది వాళ్ళు కోరారు, మెయిన్ రోడ్ నుంచి ఆ రిసార్ట్స్కి కావాల్సిన రహదారి ఏర్పాటు చేయమని. అవకాశం ఉంటే దాన్ని కూడా పాజిటివ్గా పరిశీలించమని చెప్పేసి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు సూచించడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాం. రైడ్ అండ్ ఇన్ఫోటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఇది మన రాష్ట్ర సాఫ్ట్వేర్ రంగాన్ని కానివ్వండి, రాష్ట్రంలో ఆర్థికంగా ఒక మలుపు తిప్పే గేమ్ చేంజర్ అని చెప్పేసి కూడా చెప్పొచ్చు అని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. ఈ రైడ్ అండ్ ఇన్ఫోటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇది గూగుల్కి సంబంధించిన సంస్థ. దీనికి మెయిన్ కంపెనీ గూగుల్. అయితే వీళ్ళు దేశంలోనే అతిపెద్ద డేటా సెంటర్ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి ప్రతిపాదించారు. విశాఖపట్నంలో దాదాపు 480 ఎకరాలు, 3 ప్రాంతాల్లో. ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం. మొత్తం పెట్టుబడి 87,520 కోట్ల పెట్టుబడితో పూర్తిగా ఈక్విటీ. దీంట్లో ఉన్నది ఏంటంటే ఈ గూగుల్కి ఉన్న ఆర్థిక పరిపుష్టి ఎటువంటిదంటే 87,520 కోట్ల రూపాయలు కూడా సొంత నిధుల నుంచే పూర్తిగా ఈక్విటీ బేస్తో తర్లువాడ, ఆనందపురం మండలం, అదేవిధంగా అడవివరం, చిన్నగాదిల మండలం, రాంబిల్లి, అచ్యుతాపురంలో 3 అతిపెద్ద డేటా సెంటర్స్ని ఏర్పాటు చేసే ప్రతిపాదనకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ సెంటర్స్కి 480 ఎకరాలు మూడిటికి కలిపి దానికి వారే ఏపీఐసి ద్వారా భూమిని సేకరించే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. వారికి సహకరించడం జరుగుతుంది ప్రభుత్వం తరపు నుంచి. ఇదేంటంటే మొత్తం భవిష్యత్తులో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో, లోకేష్ గారి నాయకత్వంలో, పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వంలో, గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారి సహకారంతో దేశంలో ఉన్న కెపాసిటీస్ అన్నిటికంటే, డేటా సెంటర్ కెపాసిటీస్ అన్నిటికంటే కూడా ఎక్కువ కెపాసిటీస్తో మన విశాఖపట్నంలో ఈ డేటా సెంటర్స్ అభివృద్ధి కాబోతున్నాయి అని చెప్పేసి మీ అందరికీ ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను నేను. మరి భవిష్యత్తులో అమెరికాలో ఎంతైతే డేటా సెంటర్ కెపాసిటీస్ ఉన్నాయో ఆ డేటా సెంటర్స్ కెపాసిటీస్ మన విశాఖపట్నంలో స్థాపించబడబోతున్నాయని కూడా మీకు మనవి చేస్తాను. ఈ డేటా సెంటర్కి సింగపూర్ నుంచి కానీ లేకపోతే ఆ కంపెనీ వారికి అనుకూలంగా ఎక్కడి నుంచైనా కానీ ఒక సముద్ర గర్భంలో నుంచి ఒక కేబుల్ను కూడా లే చేయబోతా ఉన్నారు. ఆ కేబుల్ ఎండ్ మన విశాఖపట్నంలో దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. ఇప్పటికి ఇటువంటి కేబుల్స్ కేవలం నాకు తెలిసి బాంబే, చెన్నై, కొచ్చిన్ లాంటి ప్రాంతాల్లోనే ఉన్నాయి. ఆ కేబుల్స్ కెపాసిటీ అంతా కూడా పూర్తి అయిపోయిందని నాకున్న సమాచారం.
కాబట్టి ఈరోజు ఏదైతే కొత్తగా కేబుల్ లే చేయబడుతూ ఉందో సముద్ర గర్భంలో ఈ రైడెన్ ఈ గూగుల్ కంపెనీ ద్వారా చాలా ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రైడెన్ ఇన్ఫోటెక్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత మరిన్ని డేటా సెంటర్ సంస్థలు ఇక్కడ డేటా సెంటర్ స్థాపించడానికి, ఎందుకంటే ఎకో సిస్టమ్ ఒకటి డెవలప్ అవుతుంది. మరి డేటా సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేయడానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా డెవలప్ అవుతుంది. కాబట్టి భవిష్యత్తులో చాలా డేటా సెంటర్లు ఇక్కడ ఏర్పాటయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని చెప్పేసి నేను ఈ సందర్భంగా వైజాగ్లో ఉన్నాయని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నేను మరి అంటే ఒక్కసారి ఆలోచించాలి ప్రజలందరూ కూడా. ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే, ప్రజాబలంతో గెలిచిన ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే బాధ్యతగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేయాలి. ఆ సంక్షేమ కార్యక్రమాలని ఇబ్బంది లేకోకుండా కొనసాగించడానికి కావాల్సిన రెవెన్యూ సంపాదన లేదా రాష్ట్రానికి ఆదాయాన్ని సంపాదించే మార్గాలను కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవాలనే ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. ఈరోజు ఏదైతే ఈ 1,15,000 కోట్ల పెట్టుబడి ఉందో దాని ద్వారా మన ఆదాయ వనరులు కూడా పెరుగుతాయి. ఆ ఆదాయ వనరులు పెరిగినట్లయితే ఏదైతే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు పేదల సంక్షేమం కోసం చేస్తున్నామో అవి కూడా మరి ఈజీగా సస్టైన్ కూడా అవుతాయని చెప్పేసి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నేను మరి అదేవిధంగా ఇమాజినేటివ్ టెక్నో సొల్యూషన్స్ విశాఖ కాపులపాడులో ఐటీ లాజిస్టిక్స్లో 140 కోట్ల పెట్టుబడితో 2,600 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే విధంగా ఏదైతే ప్రపోజల్ వచ్చిందో ఆ ప్రపోజల్ని కూడా ఆమోదించడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. ఇది ఇక్కడ రావటం మూలంగా మరిన్ని జీసీసీ గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్స్ ఇంకా ఎక్కువగా ఇక్కడికి రావటానికి, ఈ విశాఖపట్నాన్ని సెంటర్గా చేసుకుని వారి కార్యకలాపాలు చేయటానికి ముందుకు వస్తారని చెప్పేసి కూడా మేము భావిస్తా ఉన్నాం. ఈ సంస్థకి 4.05 ఎకరాలు 2 కోట్ల పర్ ఎకర్ లెక్కన మరి ప్రభుత్వం సమకూరుస్తుందని చెప్పేసి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. మరి శాన్వేరా ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ అనకాపల్లిలో అడ్వాన్స్డ్ కార్బన్ కాంప్లెక్స్ 2,600 కోట్ల పెట్టుబడి 800 మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చే సంస్థని స్థాపించడానికి ఏదైతే ప్రతిపాదన వచ్చిందో దాన్ని కూడా ఆమోదించడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. శ్రీ సిమెంట్ లిమిటెడ్ పల్నాడులో సిమెంట్ ఆల్రెడీ కార్యకలాపాలు చేస్తున్న ఈ ఫ్యాక్టరీ పల్నాడులో సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ విస్తరణ 2,260 కోట్ల పెట్టుబడితో 350 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే ఫ్యాక్టరీని ఎక్స్పాండ్ చేస్తానికి ఏదైతే ప్రతిపాదన వచ్చిందో దాన్ని కూడా ఆమోదించడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. అదేవిధంగా రేమండ్ జేకే మైనీ ప్రెసిషన్ టెక్నాలజీ అనంతపురంలో ఏరోస్పేస్ ఆటోమేటివ్ కాంపోనెంట్ తయారు చేయడానికి 430 కోట్ల పెట్టుబడితో 4,096 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే సంస్థని స్థాపించడానికి ఏదైతే ప్రతిపాదన వచ్చిందో దాన్ని ఆమోదించడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. మరి ఈ సంస్థ ఆటో, ఇండస్ట్రియల్ కాంపోనెంట్స్, మరి డీజీ సెట్స్, ఎర్త్ మూవర్స్, హైడ్రాలిక్స్, ఈవీ వెహికల్స్, మరి మెరైన్ ప్రోడక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది. ఐపీ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ గుడిపల్లిలో 25 ఎకరాల్లో 45.95 లక్షలు పర్ ఎకర్ రేట్న వారికి ప్రభుత్వం అందిస్తుందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. మరి ఈ కంపెనీ 2027 మేకి కమర్షియల్ ఉత్పత్తి ప్రారంభిస్తుందని చెప్పేసి ప్రతిపాదనలో పేర్కొనబడింది. తప్పకుండా సాధిస్తారని కూడా ఆ కంపెనీ మాటిస్తుందని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తాను. రేమాండ్ జేకే మైనింగ్ గ్లోబల్ ఏరోస్పేస్ లిమిటెడ్ మన ఏదైతే పాలసీ ఉందో, మన ఏరోస్పేస్ అండ్ డిఫెన్స్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో ఆ పాలసీ ప్రకారం మరి రేమండ్ జేకే మైనింగ్ గ్లోబల్ ఏరోస్పేస్ లిమిటెడ్ అనంతపురంలో ఏరోస్పేస్ కాంపోనెంట్ 510 కోట్ల పెట్టుబడి 1,400 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే ఈ సంస్థని స్థాపించే ప్రతిపాదన ఏదైందో దాన్ని కూడా ఆమోదించడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. ఈ ఫ్యాక్టరీ కూడా మే 2027కి కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్ ఉత్పత్తి చేసే విధంగా ఈ ఫ్యాక్టరీ మన ప్రపోజల్ చేయబడిందని చెప్పేసి తెలియజేస్తాను. ఈ కంపెనీ మరి ప్రెసిషన్ ఇంజనీర్డ్ కాంపోనెంట్ ఫర్ గ్లోబల్ ఏరోస్పేస్, ఎయిర్ బస్ లాంటి విమాన తయారీ సంస్థలకి వీళ్ళు కాంపోనెంట్స్ అన్నీ కూడా సప్లై చేసే విధంగా ఈ ఫ్యాక్టరీని స్థాపిస్తూ ఉన్నారు. మరి వీరికి 75.5 ఎకరాలు ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ 37.72 lakhs మరి ప్రభుత్వం ఇస్తుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తాను. దీని మూలంగా ఏంటంటే రాబోయే రోజుల్లో ఈ ఏరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీ కూడా
మన ఎయిర్ బస్లు కానీ ఇప్పుడు మనం అంతా కూడా చదువుతూ ఉన్నాం. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఈ విమానయాన సంస్థల్ని ఎక్కువగా ప్రోత్సహిస్తూ ఉంది. మన రాష్ట్రంలో కూడా మరి ఆ ఇండస్ట్రీ డెవలప్ అయ్యిద్దని చెప్పేసి కూడా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్లో మనం చాలా పాపులర్గా అయినది బీడీఎల్. మన చిన్నప్పటి నుంచి మీరు పుట్టక ముందు నుంచి కూడా బీడీఎల్ బస్సులు హైదరాబాద్ రోడ్ల మీద అదే మీరు పుట్టక ముందు ఎందుకనంటే నేను పెద్దోను కదా అందుకని అంటున్నా. బీడీఎల్ హైదరాబాద్లోనే మొట్టమొదట స్థాపించబడ్డ ఫ్యాక్టరీస్లో ఒక ఫ్యాక్టరీ బీడీఎల్. సో ఆ బీడీఎల్ మనకి ఇక్కడ మన ప్రకాశం జిల్లాలో దొనబండ వద్ద వారి ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకు రావడం జరిగింది. వారు 1200 కోట్ల పెట్టుబడితో 1400 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించే విధంగా ఈ ఫ్యాక్టరీని వారు డిజైన్ చేశారు, ప్లాన్ చేశారని చెప్పేసి తెలియజేస్తాను. అక్కడ ప్రొపెలెంట్ మోటార్స్, అదేవిధంగా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వెపన్ సిస్టమ్స్, మన ఆర్మీ ఏదైతే డిఫెన్స్ వారు వాడతారో వెపన్స్ని వాటిని ఇంటిగ్రేషన్ చేసే కార్యకలాపాలు అక్కడ చేస్తారని చెప్పేసి మనవి చేస్తా ఉన్నాను. మరి వారికి 317 ఎకరాలు 7.73 లక్షల రూపాయల రేటున ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. ఇంకా వారికి కావాల్సిన అందుకని మొత్తం 1200 ఎకరాల్లో ఈ ఫ్యాక్టరీ డిజైన్ చేయబడింది. మరో 813 ఎకరాలు ఏదైతే వారికి అవసరం ఉందో అది ఎంతకైతే ప్రభుత్వం రైతుల దగ్గర నుంచి సేకరిస్తుందో అదే ధరకి వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పేసి కూడా నేను మనవి చేస్తాను. మరి దీని దగ్గరే 140 ఎకరాల్లో పెద్ద టౌన్షిప్ను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. సో ఈ ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఒక పెద్ద టౌన్షిప్ కానివ్వండి. ఈ బీడీఎల్కి మనందరూ కూడా తెలుసు, ఈ బీడీఎల్కి యాన్సర్ ఇండస్ట్రీస్ చాలా డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ 1200 మంది డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్నా కూడా ఇంకా అనేక పెద్ద ఒక పారిశ్రామిక వాడే అక్కడ తయారవుతుందని చెప్పేసి కూడా ఆలోచన చేస్తున్నాం. యాన్సరీ ఇండస్ట్రీస్ అవన్నీ కూడా వస్తాయి. ఆ దొనబండ ప్రాంతం మరి చాలా గొప్పగా అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పేసి కూడా నేను మనవి చేస్తాను. ఈ ఫ్యాక్టరీ బీడీఎల్ అక్టోబర్ 2028 కల్లా ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తుందని చెప్పేసి వారు తెలియజేశారు ఆ కంపెనీ ప్రపోజల్స్లో. కాబట్టి 2028 కల్లా ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయని చెప్పేసి కూడా మనం చేస్తాం. అదేవిధంగా అవంతి వేర్ హౌసింగ్ సర్వీసెస్ విశాఖ గుర్రంపాలెంలో ఒక వేర్ హౌస్ ఫెసిలిటీస్ని ఏర్పాటు చేయడానికి 319 కోట్ల పెట్టుబడి పెడతానికి ప్రతిపాదన ఇచ్చారు. దాన్ని కూడా ఆమోదించడం జరిగింది. అదేవిధంగా SLESG కర్నూలు జిల్లా కృష్ణగిరిలో 300 కోట్ల పెట్టుబడి 300 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే కార్యక్రమం కూడా చేస్తున్నాం. ఫేరెక్స్ పోర్ట్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ విజయవాడ మల్లవల్లిలో మెగా ఫుడ్ పార్క్ కోర్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్. వీరేంటంటే 7.48 ఎకరాలు 50 లక్షలు పర్ ఇయర్ లీజ్ అమౌంట్కి తీసుకుని అక్కడ మెడికల్ మన ఫ్రూట్స్ మ్యాంగోస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కోసం కావాల్సిన వేర్హౌసింగ్ ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి, వాటి క్లీనింగ్ ప్రాసెస్కి ఏదైతే వాడతారో ఆ ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. దీని ద్వారా ఏంటంటే ఆ ప్రాంతంలో మామిడి రైతులకి మంచి ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. దీని ద్వారా వీరి సహకారంతో అక్కడ మంచి క్వాలిటీ మ్యాంగోస్ కూడా ఉత్పత్తి అయ్యే అవకాశాలు, ఎందుకంటే రైతులకు కూడా వీరు సహకారం అందిస్తారు కాబట్టి వారి రా మెటీరియల్ కోసం అందిస్తారు కాబట్టి రైతులకి చాలా మేలుగా ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. విధంగా JSW ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ విజయనగరంలో ప్రైవేట్ మెగా ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ 530 కోట్ల పెట్టుబడి, దానిలో వివిధ కంపెనీలు ఆ పార్క్లో స్థాపించబడతాయి కాబట్టి ఆ పార్క్ ద్వారా 45,000 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయని చెప్పేసి కూడా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. సో ఇది SIBPలో 8వ తారీఖు జరిగిన ముఖ్యమంత్రి గారి అధ్యక్షతన జరిగిన SIBP ఆమోదించిన ప్రతిపాదన అని చెప్పేసి తెలియజేస్తాను. దీంతోపాటు మరికొన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఆమోదించడం జరిగింది. సెప్టెంబర్ 29, 2025న ఆర్థిక శాఖ అమలు చేసిన 5,000 కోట్ల రుణానికి సంబంధించిన హామీ డీడ్ మరియు లెటర్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ను ఆమోదించింది. APIC లిమిటెడ్ యొక్క పూర్తి అనుబంధ సంస్థ అయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్పెషల్ ప్రాజెక్ట్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ తరఫున హడ్కో నుండి 8.6% ఇంట్రెస్ట్ రేట్తో రుణానికి తీసుకున్న రుణం ఏదైతే ఉందో దానికి క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. ఈ నిధులు కర్నూలులోని ఓరకల్లు, వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలోని కొప్పర్తి మరియు ప్రకాశం జిల్లాలోని పామూరు వద్ద 3 వ్యూహాత్మక పారిశ్రామిక ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్స్ని అభివృద్ధి చేయడానికి వినియోగించబడతాయని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను.
ఎంఎన్ఆర్ ఫార్మా అనకాపల్లిలో జేఎన్ ఫార్మాసిటీలో ఎంఎన్ఆర్ ఫార్మా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 18.09 కోట్లు ప్రాజెక్ట్ అమలు ఆలస్యానికి విధించబడిన జరిమానా రుసుములో మినహాయింపును ఆమోదించింది. కంపెనీ 22.18 ఎకరాల్లో నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసి 160 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టి 198 మందికి ఉపాధి కల్పించనుంది. 3 అనుబంధ సంస్థల ఆవరణలో తయారీ సౌకర్యాలు నిర్వహించేలా మొత్తం విస్తరణకు సేల్ డీడ్ అమలు చేయింది. ఇదేంటంటే ఇంతకుముందే ఈ ఫ్యాక్టరీకి ల్యాండ్ అది హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. కొంత ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో చాలా డిలే అయ్యింది. ఆ డిలేకి పెనాల్టీ వేయటం జరిగింది. కాబట్టి ఆ డిలేకి కారణం ఏంటంటే కొన్ని లీగల్ ఇష్యూస్ వచ్చినాయి. కాబట్టి లీగల్ ఇష్యూ మూలంగా ఎవరైనా సరే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయలేరు. కాబట్టి దాన్ని పరిగణించి ఏదైతే పెనాల్టీ 18 కోట్లని లెవీ చేశారో దాన్ని మినహాయించడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. మరి ఆర్సిలర్ మిట్టల్ అనకాపల్లిలో 55,000 కోట్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం మెసర్స్ ఆర్సిలరీ మిట్టల్ నిప్పాన్ స్టీల్ ఇండియా లిమిటెడ్కు దశల వారీగా చేసిన భూమి చెల్లింపులపై 12.58 కోట్ల వడ్డీ మినహాయింపు మంజూరు చేయబడింది. రామాయపట్నం రిఫైనరీ స్థలంలో రోడ్డు రీఅలైన్మెంట్ కోసం మెసర్స్ భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ అభ్యర్థన ఆమోదించబడింది. అభివృద్ధి వ్యయం ప్రభుత్వం భరిస్తుందని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తాం. ఇదేంటంటే ఆర్సిలరీ మిట్టల్ ఏదైతే మనం ల్యాండ్ వారికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేశామో దాని ధర చెల్లింపులో 60 రోజులు ఆలస్యమైందని చెప్పేసి కొంత ఇంట్రెస్ట్ లెవీ చేశారు. ఆ ఇంట్రెస్ట్ని వేవ్ చేయడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. అదేవిధంగా రామాయపట్నం దగ్గర మరి భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్కి వారి ప్రాజెక్ట్ సైట్కి కావాల్సిన ఏదైతే రహదారి నిర్మాణం ఉందో అది ఆమోదించడం కూడా జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. మరి తిరుపతిలో ఉన్న సర్వే నెంబర్ 588/Aలో ఉన్న 20 ఎకరాల్లో మెసెస్ ట్రైడెంట్ తిరుపతి లిమిటెడ్కు ఓబరై విలాస్ రిసార్ట్స్ అభివృద్ధికి భూమి కేటాయింపునకు ఎస్ఐబిబి సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను ఆమోదించే ప్రతిపాదనకు రాష్ట్ర మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. ఇదేంటంటే ఇంతకుముందు ఇప్పుడు ఏదైతే ల్యాండ్ కేటాయించామో దానికి ఆపోజిట్లో రోడ్డుకి అటు సైడ్ ఆ ల్యాండ్ కొంత తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి సంబంధించి కొన్ని సెంటిమెంట్స్ ఇబ్బంది మూలంగా ప్రజలు దాన్ని వ్యతిరేకించడం జరిగింది. సో ఆ ప్రజల వ్యతిరేకతని పరిగణలోకి తీసుకుని ఆ ల్యాండ్ని క్యాన్సిల్ చేసి రోడ్డుకి ఇటు సైడ్ అంటే అది ఆ బౌండరీ దాటి పక్క వేరే మండలంలోకి వెళ్తుంది కాబట్టి అక్కడ ల్యాండ్ అలాట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ మరి వారు రిసార్ట్స్ డెవలప్ చేస్తారు, విల్లాస్ డెవలప్ చేస్తారని చెప్పేసి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. వరుణ్ హాస్పిటాలిటీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ విశాఖపట్నం బీచ్ రోడ్లో వరుణ్ హాస్పిటాలిటీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ద్వారా తాజ్ గేట్వే 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్ కమ్ సర్వీస్ అపార్ట్మెంట్స్గా తిరిగి అభివృద్ధి చేసేందుకు ఏపీ పర్యాటక విధానం 24-29 ప్రకారం ప్రోత్సాహకాలు అందించేందుకు మరి 22/5/2025 జారీ చేసిన జిఓఎంఎస్ నెంబర్ 8కు సవరణ చేసేందుకు ఎస్ఐబిపి సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను ఆమోదించే ప్రతిపాదన రాష్ట్ర మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలియజేసింది. అదేవిధంగా మధ్య తరహా సంస్థలకు భూమి కేటాయింపు విధానానికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్యాండ్ ఇన్సెంటివ్ ఫర్ టెక్ హబ్స్ లిఫ్ట్ పాలసీ 4O 2429కు సవరణ చేసేందుకు చేసిన ప్రతిపాదనకు రాష్ట్ర మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. ఎందుకంటే ఇటీవల ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల మధ్య పోటీతత్వం నెలకొన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. 2 టైర్స్ దేశంలో కోయంబత్తూరు కానివ్వండి అనేక 2 టైర్ సిటీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో దానికి పోటీ పడే విధంగా మన రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా సిటీస్ పోటీ పడే పరిస్థితిలో లేని పరిస్థితిలో మనం పోటీతత్వాన్ని పెంచేందుకు మన టైర్ 2 సిటీస్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ఆహ్వానించేందుకు ఈ సవరణ చేసేది ఏదో లిఫ్ట్ పాలసీ 4Oని సవరణ చేసేందుకు చేసిన ప్రతిపాదన ఆమోదించింది. దీంట్లో ఏంటంటే మరి 4 కోట్ల రూపాయలకి 0.5 ఎకర్స్ నుంచి 4 ఎకర్స్ వరకు కూడా ల్యాండ్ అలాట్ చేయబడుతుంది. దానికి కండిషన్స్ ఏంటంటే 12 నెలల్లో భూమి కేటాయించిన 12 నెలల లోపల వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసి పూర్తి చేయాలి. మరో 12 నెలల్లో
ఎకరానికి 500 మంది కాడికి, ఎకరానికి కాదు మొత్తం సంస్థలో 500 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలనే నిబంధనతో ఈ ల్యాండ్ అలాట్ చేయబడుతుందని చెప్పేసి కూడా నేను తెలియజేస్తాను. దానికి అనుగుణంగా ఈ లిఫ్ట్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో సవరించడం జరిగిందని చెప్పేసి తెలియజేస్తాను. ఎందుకంటే ఈ టైర్ 2 సిటీస్లో ఈ వర్క్ ప్లేసెస్, ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది, కొన్ని లక్షల మంది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పనిచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ టైర్ 2 సిటీస్లో కూడా మనం ఈ వర్క్ స్టేషన్స్ లేకపోతే ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేసినట్టయితే ఎక్కడ వారి మెయిన్ సంస్థలు ఉన్నా కూడా, ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నా కూడా ఆ ప్రాంతం నుంచి పనిచేసుకుంటానికి కొంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ టైర్ 2 సిటీస్ని ఐటీ రంగంలో అభివృద్ధి చేయాలనే లక్ష్యంతో ఈ పాలసీని సవరించడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. అదేవిధంగా భారత ప్రభుత్వ హోంశాఖ న్యూఢిల్లీ మరియు కార్మిక అండ్ ఉపాధి శాఖ న్యూఢిల్లీ సూచనల మేరకు ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్స్ యాక్ట్ 1947లోని సెక్షన్ 2A మరియు 23కు ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్ కోడ్ 2020 ప్రకారం సవరణ చేసేందుకు చేసిన ప్రతిపాదనకు రాష్ట్ర మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలియజేసింది. కార్మిక, ఫ్యాక్టరీలు మరియు బాయిలర్ల శాఖ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో భాగంగా కార్మిక కోర్టులకు అనుగుణంగా చేసేందుకు ది లేబర్ లాస్ బిల్ 2025ను అమలు చేసేందుకు చేసిన ప్రతిపాదనకు రాష్ట్ర మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. నీటి వనరుల శాఖ 2025-2026 సంవత్సరానికి మేజర్, మీడియం అండ్ మైనర్ నీటిపారుదల వనరులకు సంబంధించి O&M పనులకు 7,197 పనులకు 344.39 కోట్లకు సవరించిన పరిపాలన ఆమోదం కోసం చేసిన ప్రతిపాదనకు రాష్ట్ర మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. ఇదేంటంటే గతంలోనే మే మాసంలో 7,174 పనులకి ఇదే అమౌంట్కి అప్పుడు ఆమోదం జీవో జారీ చేయడం జరిగింది కేబినెట్ ఆమోదంతో. మళ్ళీ ఆ పనుల్లో కొన్ని అవసరం లేనివి తీసేసి ఇంకా ఎక్కువగా అవసరం ఉన్నవి ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కావాల్సిన పనుల్ని ఇంక్లూడ్ చేసి మొత్తం 7,197 పనుల్ని అదే అమౌంట్కి మళ్ళీ కేబినెట్లో ఆమోదం తీసుకుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. పంచాయతీరాజ్ మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ రాష్ట్రంలో గ్రామ పంచాయతీలు సేవలను సమర్థవంతంగా అందించేలా మరియు మరింత మెరుగ్గా పనిచేసేలా తగిన స్టాఫింగ్ నమూనా మరియు పరిపాలనా వ్యవస్థతో గ్రామ పంచాయతీల పునర్నిర్మాణం మరియు వర్గీకరణ చేసేందుకు చేసిన ప్రతిపాదనకు రాష్ట్ర మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపిందని చెప్పి తెలియజేస్తాను. దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏమిటంటే పంచాయతీరాజ్లో పంచాయతీల్లో పనిచేసే అధికారులు, ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ప్రమోషన్ ఛానల్ లేదు అని ఒక అసంతృప్తితో వాళ్ళు పనిచేస్తున్న విషయాన్ని గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి దాని మీద ఆ పంచాయతీ సిబ్బంది అంతా కూడా ప్రభుత్వాలని కోరటం, మరి ఇప్పటి వరకు కూడా ఇటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవటం దాదాపు 48 సంవత్సరాల తర్వాత ఎప్పటి నుంచో ఈ డిమాండ్ ఉంది. వారికి ఒక ప్రమోషన్ ఛానల్ కానివ్వండి, లేకపోతే రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ది పంచాయత్స్, అది ఇప్పుడు మరి నిర్ణయం తీసుకోవటం అతిపెద్ద సంస్కరణగా నిలుస్తుందని చెప్పేసి కూడా నేను తెలియజేస్తాను. మరి ప్రస్తుతం ఉన్న 7,244 గ్రామ పంచాయతీ క్లస్టర్స్ని రద్దు చేసి మొత్తం 13,351 గ్రామ పంచాయతీలను స్వతంత్ర యూనిట్లుగా, అంటే 13,350 గ్రామ పంచాయతీలు 7,244 క్లస్టర్స్గా గుర్తించబడే ఇంతకుముందు. ఇప్పుడు వాటన్నిటినీ కూడా స్వతంత్ర యూనిట్లుగా పరిగణించడం జరుగుతుంది. జనాభా మరియు ఆదాయం ఆధారంగా గ్రామ పంచాయతీలను 4 గ్రేడ్లుగా విభజించడం జరుగుతుంది. గ్రేడ్ సూపర్, స్పెషల్ గ్రేడ్, గ్రేడ్ 1, గ్రేడ్ 2, గ్రేడ్ 3 పునర్వ్యవస్థీకరించడం జరుగుతుంది. 359 గ్రేడ్ 1 పంచాయతీ సెక్రటరీ పోస్టులను స్పెషల్ గ్రేడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్లుగా డిప్యూటీ మండల్ పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి కేడర్లో అప్గ్రేడ్ చేయడం జరుగుతుంది. 5 ఉన్న గ్రేడ్లను 3 గ్రేడ్లుగా కలపడం ద్వారా పంచాయతీ సెక్రటరీ పోస్టుల హేతుబద్ధీకరణ జరిగింది. పంచాయతీ సెక్రటరీ పదనామాన్ని పంచాయతీ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్గా, ఏదైతే పంచాయతీ సెక్రటరీగా మనం ఇప్పుడు దాకా పిలుస్తూ ఉన్నామో వారిని పంచాయతీ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్గా, పీడీఓగా తిరిగి దానికి
నామకరణం చేయడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. స్పెషల్ గ్రేడ్ గ్రామ పంచాయతీలో 359 జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులను సీనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులుగా అప్గ్రేడ్ చేయడం జరుగుతుంది. మంత్రివర్గం చేపట్టిన ఈ నిర్ణయాలన్నీ ఎలాంటి అదనపు ఆర్థిక భారం లేకుండా అమలు చేయటం జరుగుతుందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. మరియు వాస్తవానికి 37,77,00,000 రూపాయల వార్షిక ఆదా సాధించబడుతుందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. ఈ 4 గ్రేడ్లు ఏ విధంగా చేయడం జరిగిందంటే, పాపులేషన్ 10,000 కానివ్వండి, లేదు ₹1,00,00,000 ఎక్కువగా ఆదాయం ఉన్నదాన్ని స్పెషల్ గ్రేడ్ గా కేటగిరీ చేయడం జరిగింది. దాన్ని రూరల్ అర్బన్ అని పిలువబడుతుంది. స్పెషల్ గ్రేడ్ పంచాయతీ కాకుండా రూరల్ అర్బన్. ఈ రూరల్ అర్బన్గా పిలవటం మూలంగా ఏమవుతుందంటే, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఉన్న కొన్ని ఏదైతే పథకాలు ఉన్నాయో దాని ద్వారా ఆర్థిక సహాయం పొంది వీటిని అభివృద్ధి చేయడానికి స్టేట్ ఫైనాన్స్ కానివ్వండి, సెంట్రల్ ఫైనాన్స్ కానివ్వండి, వీటిలో ఉన్న ఆదాయం కానీ వీటిని చేసుకుని స్పెషల్గా అభివృద్ధి చేయడానికి అవకాశం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా భావించింది ఏంటంటే, ఈ రూరల్ అర్బన్స్ని ఏదైతే మనం జీస్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్స్ లేకపోతే వర్క్ సెంటర్స్ ఏదైతే డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నామో, ఈ 359 అనుకుంటాను స్పెషల్ గ్రేడ్ 359 అనుకుంటాను. ఆ రూరల్ అర్బన్ని ఆ విధంగా కూడా డెవలప్ చేయాలని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తాను. అమరావతి ప్రభుత్వ సముదాయ ప్రాంతంలో అమరావతిలో గవర్నర్ నివాస సముదాయం అనగా గవర్నర్ మ్యాన్షన్, అసెంబ్లీ దర్బార్ హాల్, గవర్నర్ ఆఫీస్ మరియు అఫీషియల్స్ అండ్ స్టాఫ్ క్వార్టర్స్ మొదలైన వాటితో కూడిన నిర్మాణ పనులకు 212.22 కోట్ల పరిపాలన ఆమోదం కోసం చేసిన ప్రతిపాదనకు మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపిందని చెప్పేసి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి హై సైట్ ఎంఈపీ మాత్రమే ఉండే ఆర్సీసీ స్ట్రక్చర్తో టెండర్లను లంసమ్ కాంట్రాక్ట్ విధానంలో పిలవడం జరుగుతుందని చెప్పేసి మనం చేస్తాం. ఈ నిర్ణయం ఆంధ్రప్రదేశ్ శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతి గుర్తింపును బలోపేతం చేస్తూ ఉంటుంది. ప్రజలు ఏదైనా అనుమానాలు ఉంటే ఆ అనుమానాలన్నీ కూడా దీంతో పటాపంచలు అయిపోతాయని చెప్పేసి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి గవర్నర్స్ నివాస సముదాయ నిర్మాణం పరిపాలనా సామర్థ్యం మరియు రాజ్యాంగ గౌరవాన్ని పెంచుతుందని చెప్పేసి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఇది దీర్ఘకాలిక పట్టణ మరియు ఆర్థిక అభివృద్ధిని ప్రోత్సహిస్తుంది మరియు విభజన తర్వాత రాజధాని అభివృద్ధికి ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం యొక్క దృఢ నిబద్ధతను తెలియజేస్తుందని చెప్పేసి కూడా నేను మన ఈ గవర్నమెంట్ యొక్క కమిట్మెంట్ అమరావతిని డెవలప్ చేస్తానికి ఏదైతే కమిట్మెంట్ ఉందో అది కూడా తెలియజేస్తానని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఈ ప్రాజెక్ట్ గవర్నర్ విధికి సురక్షితమైన ప్రోటోకాల్ కంప్లైంట్ మౌలిక సదుపాయాలను అందిస్తుంది మరియు రాజధాని అమరావతిలో ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలను మరింత సుస్థిరంగా నిర్వహించడానికి దోహదపడుతుంది. మరి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈ సముదాయాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ప్రెస్టేజ్ని డెవలప్ చేసే విధంగా ఆ గవర్నర్ హోదాని ఇంకా అప్గ్రేడ్ చేసే విధంగా ఆ నిర్మాణం ఉండాలి అని చెప్పేసి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా తెలియజేశారని చెప్పేసి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఏపీ సిఆర్డీఏ కమిషనర్కు విజయవంతమైన బిడ్డర్లను ఆమోదించి 1 సంవత్సరం గడువులోపు సంబంధిత ప్రదేశాల్లో కన్వెన్షన్ సెంటర్ల అభివృద్ధికి ఒక్కొక్కరికి 2.5 ఎకరాల భూమిని కేటాయించేందుకు అధికారం ఇవ్వడం మరియు ఒప్పందం తేదీ నుండి అవసరమైన అన్ని చర్యలు మరియు పత్రాలను అమలు చేయడానికి 8/10/2025న ఏపీసీఐడిఏ అథారిటీ వారు తీర్మానం నెంబర్ 589/2025 ద్వారా తీసుకున్న నిర్ణయాలను అమలు చేసేందుకు చేసిన ప్రతిపాదనకు రాష్ట్ర మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలిపిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. ఇక ఇది ఏంటంటే 10,000 మంది కెపాసిటీ ఉండే కన్వెన్షన్ సెంటర్స్ని ఇప్పటికే ఇంతకు ముందే ఈ బిడ్డర్స్కి 4 ఎకరాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు 2.5 ఎకరాలు అదనంగా ఇచ్చి ఈ 6.5 ఎకరాల్లో 10,000 మందికి సీటింగ్ కెపాసిటీ కలిగిన కన్వెన్షన్ సెంటర్స్ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి మరి చర్చించడం జరిగింది. ఎందుకంటే మనం హైదరాబాద్లో చూస్తూ ఉంటాం హైటెక్ మ్యారేజెస్కి వాటన్నిటికీ కూడా లేదు, ఏదైనా ఇండస్ట్రియల్ ఎగ్జిబిషన్ పెట్టాలన్నా కూడా కన్వెన్షన్ కాదు, పక్కన ఉంది కదా హైటెక్స్ ఏదన్నా ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రియల్ ఎగ్జిబిషన్ పెట్టాలన్నా లేదా విదేశీ సంస్థలని ఏదన్నా ఆర్గనైజ్ చేయాలన్నా కూడా అనువుగా ఉండే విధంగా, అంటే అమరావతిలో ప్రతి ఎకో సిస్టమ్ని డెవలప్ చేయాలి, ప్రపంచ స్థాయి రాజధాని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని ఏదైతే ఆలోచన ఉందో ఆ ఆలోచనలో భాగంగా అన్ని వసతుల్ని హోటల్స్ కానివ్వండి, ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా కానివ్వండి, లేకపోతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానివ్వండి, రోడ్డు లేకపోతే కరెంటు
గ్యాస్ పైప్ లైన్స్, ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్ అన్నీ కూడా అండర్ గ్రౌండ్లో ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా చేయాలని ఏదైతే కమిట్మెంట్ ఉందో దాంట్లో భాగంగా ఇవన్నీ కూడా చేస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తాను. భారత ప్రభుత్వ ఉక్కు మంత్రిత్వ శాఖ చేసిన ప్రతిపాదనపై వైజాగ్లోని RINL పునరుద్ధరణకు రాష్ట్ర మద్దతు చర్యగా గత బకాయిలు మరియు రాబోయే విద్యుత్ ఛార్జీల బకాయిలను రాబోయే 2 సంవత్సరాల్లో విశాఖపట్నంలోని APEPDCLకు మార్చడానికి రాష్ట్ర మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలియజేసింది. ఈ మొత్తాన్ని 2,400 కోట్లు 753.29 కోట్ల ఛార్జీలు బకాయిలతో సహా 10 సంవత్సరాల తర్వాత 7% నాన్ క్యూములేటివ్ రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్షియల్ షేర్ క్యాపిటల్గా మార్చేందుకు తదుపరి అవసరమైన చర్య తీసుకోవడానికి APEPDCLకు అధికారం ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. మనందరికీ తెలిసిందే, గత ప్రభుత్వంలో విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రైవేట్ పరం అయిపోయిందని చెప్పేసి రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా భావించారు. ఆనాటి ప్రభుత్వం కూడా ఎక్కడ కూడా ప్రజలకి కానీ అక్కడ పనిచేసే కార్మికులు కానీ నమ్మకం కలిగించలేకపోయింది. ప్రధానమంత్రి గారితో చాలా సన్నిహితత్వం ఉన్నట్లు ఆ రోజు ప్రజలకి భావన కలిగే విధంగా ఆనాటి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేసిన ఆ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ని ప్రైవేటీకరించం, అది ప్రభుత్వ రంగంలోనే పనిచేపిస్తామనే నమ్మకాన్ని ఆ ప్రభుత్వం కలిగించడం పూర్తిగా విఫలమైందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. దురదృష్టం ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పినా ఈ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రభుత్వ రంగంలోనే నిర్వహించబడుతుందని చెప్పేసి పాలసీ పరంగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నా కూడా ఏ విధంగా ప్రజల్లో అబద్ధాలని ప్రచారం చేస్తున్నారో ప్రజలందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. ఆ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ని అప్పుల నుంచి గట్టెక్కించాలనే లక్ష్యంతోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న కొన్ని వేల కోట్ల ఆర్థిక సహాయంతో పాటు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా దాదాపు 2-3 వేల కోట్ల రూపాయలు ఏదైతే విద్యుత్ బకాయిలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా మరి డిఫర్మెంట్కి ఇచ్చి దాని ప్రిఫరెన్షియల్ షేర్ క్యాపిటల్గా మార్చేందుకు ఒప్పుకుందంటే ఆ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ని ప్రభుత్వ రంగంలోనే నిర్వహించబడుతున్న విషయాన్ని మరి ప్రజలందరూ కూడా గుర్తించాలని చెప్పేసి మనం చేస్తున్నాం. ఎవరైతే అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తున్నారో కొంతమంది, ప్రతి రంగంలో కూడా కొంతమందికి అసంతృప్తితో లేకపోతే ఏదో ఉంటుంది, ఏది కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్కో లేకపోతే దాంట్లో మామూలు లేబర్గా పనిచేసే వాళ్ళకో ఆ అసంతృప్తిని ఆసరాగా చేసుకుని ఇది ప్రైవేటీకరించబడుతుంది అని చెప్పేసి తెలుగు ప్రజల సెంటిమెంట్స్ని దెబ్బకొట్టే విధంగా ఎవరైతే ప్రచారం చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మరి ప్రజలు బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి కూడా నేను సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. మరి RINL వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ని బలోపేతం చేసే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ ఆర్థిక సాయాన్ని కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగిందని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తున్నాను. విశాఖపట్నం జిల్లా ఆనందపురం మండలం తుర్లవాడ గ్రామంలో ఇది చెప్పారు. ఇదే అన్నమయ్య జిల్లాలోని రాయచోటి మండలం సిబ్యాల గ్రామంలో 50 ఎకరాలు, సర్వే నెంబర్ 2215లో 13 ఎకరాలు, 2216లో 19 ఎకరాలు, సర్వే నెంబర్ 2217లో 18 ఎకరాలు ప్రభుత్వ భూమిని PMAY అర్బన్ 2O అమలు కోసం పురపాలక మరియు పట్టణాభివృద్ధి శాఖకు బదిలీ చేయడానికి రెవెన్యూ శాఖ చేసిన ప్రతిపాదనకు రాష్ట్ర మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలియజేసిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఫార్మేషన్ రూల్స్ 1984 నిబంధన 5కు అనుగుణంగా ASR జిల్లా రామవరం మండలం రంపచోడవరం డివిజన్ను 2 మండలాలుగా అంటే 59 గ్రామాలతో కూడిన గుర్తేడు ప్రధాన కార్యం కలిగిన గుర్తేడు మండలం మరియు 78 గ్రామాలతో కూడిన వై రామవరం ప్రధాన కార్యాలయం కలిగిన వై రామవరం మండలంగా విభజించడానికి తుది నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడానికి రెవెన్యూ శాఖ చేసిన ప్రతిపాదనకు రాష్ట్ర మంత్రి మండలి ఆమోదం చేసింది. అంటే 2 మండలాలు, ఒక మండలం 59 గ్రామాలు, ఒక మండలం 78 గ్రామాలతో కూడుకున్న మండలాలు, వాటి ప్రధాన మండల హెడ్ క్వార్టర్స్ గుర్తేడు, అదేవిధంగా వై రామవరం. నంద్యాల జిల్లా మిద్దూరు మండలం నాగులుటి గ్రామంలో 800 మెగావాట్ సోలార్ ప్రాజెక్ట్ స్థాపనకు 1011.44 సెంట్ల భూమిని మెస్సర్స్ గ్రీన్ కో ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు AP01
REP ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు బదిలీ చేయడానికి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ తేదీ 25/2/2016 జారీ చేయబడిన ఎలినేషన్ ఉత్తర్వులను రద్దు చేయడానికి లోబడి GMS నెంబర్ 133 రెవెన్యూ చేసిన GMS నెంబర్ 133 రెవెన్యూ డేటెడ్ 15/3/24కు సవరణకు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ చేసిన ప్రతిపాదనకు రాష్ట్ర మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలిపింది. ఓకే, ఇంకేమున్నాయి సార్? ట్రైబల్ ఏరియాలో భూములకు అంటే క్యాబినెట్లో అయితే డిస్కస్ చేయాల. ఏది కేటాయింపులు కాదు, పెట్టుబడులు అండి. కేటాయింపులు ఏమన్నాయి? అసలు ప్రభుత్వం నుంచి ₹1 ఖర్చు ఉందా? ఏదైనా ఉంటే ల్యాండ్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చి డబ్బులు తీసుకున్నాం. ఎకరం 4 కోట్ల రూపాయలకు కూడా ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం. ఎవరికి దారదత్తం చేయలే. ఆఖరికి గూగుల్కి కూడా ధరకే ఇస్తా ఉన్నాం. అన్ని ఫ్యాక్టరీలకు కూడా డబ్బులు 30 లక్షలు 40 లక్షలు ధరలకే ఇస్తా ఉన్నాం. ఇదంతా ఏంటంటే దాదాపు 1,17,000 కోట్ల రూపాయలు మన రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు వస్తే అవి కూడా స్పెసిఫిక్గా 2027, 2028కి కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసే విధంగా వాళ్ళ ప్లాన్స్ ఉంటే ఈ రాష్ట్ర ఆదాయం ఏ విధంగా పెరుగుతుందో కూడా ఒకసారి ఆలోచించాలి. ఆదాయాన్ని పక్కన పెడితే దాదాపు 70,000 మందికి మా లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో, కూటమి ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం, మన ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారి లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో 20 లక్షల ఉద్యోగాలు ఈ రాష్ట్రంలోని యువకులకి అందించాలి 5 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. ఆ ఆలోచనలో భాగంగా ఈ ఒక్క క్యాబినెట్లో తీసుకున్న నిర్ణయాల ద్వారా దాదాపు 70,000 ఉద్యోగాలకి అవకాశాలు లభిస్తాయని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ట్రైబల్ ఏరియాలో గిరిజనులు ఉన్నటువంటి భూముల్ని ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు టూరిజం కోసం నో గిరిజనులకి చెందిన భూముల్ని ప్రైవేటు వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా ఇవ్వము. గిరిజన ప్రాంతాలు ఎక్కువగా టూరిజంకి అనుకూలంగా ఉండే ప్రాంతాలు కాబట్టి ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్న భూముల్లో ట్రైబల్స్కి, అక్కడ నివసించే ట్రైబల్స్కి 50% పార్ట్నర్షిప్ ఇచ్చి ప్రభుత్వం రుణం తీసుకునైనా సరే అక్కడ హోటల్స్ కానివ్వండి, రిసార్ట్స్ కానివ్వండి డెవలప్ చేసి ఆ ప్రాపర్టీని అద్దెకిస్తుంది. ఏదైతే ఎస్టాబ్లిష్డ్ హోటలియర్స్ ఉన్నారో లేకపోతే రిసార్ట్స్ ఆపరేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అద్దెకి, లీజ్కి ఇస్తుంది అంతే. దాంట్లో ట్రైబ్స్ని పార్ట్నర్స్గా 50% పార్ట్నర్షిప్ కూడా ఇస్తుంది. నాన్ ట్రైబల్కి ఎవరికి ఎవరు అది అద్దెకిస్తారు. అద్దెకిచ్చినంత మాత్రాన అది ఓనర్షిప్ బదలాయింపు కాదనేది మీరు ఇంకా వేరే వాళ్ళ ఆలోచనలో ఉంటున్నారు. PPP అంటే ప్రైవేటైజేషన్ లాగా ఏదైతే మాట్లాడతారో మీరు కూడా అదే ట్రాన్స్లో ఉన్నట్టున్నారు. మేము అద్దెకిస్తున్నాం. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో నేను వచ్చి అద్దెకి తీసుకుంటానంటే మీ ప్రాపర్టీ నాకు ఇచ్చేసినట్లా. నేను ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోగానే మీకే ఉంటుంది, లేకపోతే మీరు కావాలంటే ఇంకొకరికి అద్దెకిచ్చుకుంటారు, లేకపోతే ఇంకొకరికి లీజుకి ఇస్తారు. అంతేగాని ట్రైబల్ యాక్ట్కి లోబడే ఆలోచన చేసామని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. చేస్తే బాగుంటుంది ట్రైబల్స్ కూడా. ఎందుకంటే ఒక ట్రైబ్ సోదరుడు తనకున్న భూమిని డెవలప్ చేసి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడితో ఇప్పుడు ఒక రిసార్ట్స్ డెవలప్ చేస్తున్నాడు. అదేవిధంగా ట్రైబల్ సోదరులకి పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దే ఆలోచనలో భాగంగా ఒక ఆలోచన చేసాం. అంతేగాని ఏం క్యాబినెట్లో ప్రపోజల్ పెట్టలేదు, లేకపోతే ప్రపోజల్ ఏమీ మూవ్ చేయలేదు. ఒక ఆలోచన నిబంధనలకి అనుగుణంగా, చట్టాలకు అనుగుణంగా ఒక ఆలోచన చేసాం. లీజ్ అసలు ఆ టర్మ్స్ కండిషన్స్ ఏది కూడా చర్చించలేదు అని చెప్పేసి మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా నేను. అదేనా ట్రైబల్ హక్కులకి ఎక్కడా కూడా విఘాతం కలగదు అని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తాను. అసలు ఇది ప్రతిపాదన కాదు, ఇది ఊరినే ఏదైతే ఎప్పుడైతే ఒక ట్రైబల్ సోదరుడు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఒక రిసార్ట్స్ డెవలప్ చేయాలని ఆలోచన చేశాడో, అదేవిధంగా ట్రైబల్స్ భవిష్యత్తులో కూడా వ్యాపారవేత్తలు, పెద్ద పెద్ద వ్యాపారస్తులుగా మారాలి, దానికి ప్రభుత్వం సహకరించాలి అనే ఆలోచన తప్పితే వేరేదేం కాదు. మీరు దాని మీద గాసిప్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే అబద్ధాలు కానివ్వండి ప్రచారం చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేసి కూడా మనం చేస్తాం. కొత్త డైరెక్టర్ గారు కూడా వచ్చారు. వెంకటేశ్వరం మాత్రం వైసీపీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన కమిషనర్ ఇచ్చిన వెంకటేశ్వరంలో వాడుతున్నాం. దీన్ని కొత్త కమిషనర్ గారి సమక్షంలో, ట్యాక్స్ గారి సమక్షంలో ఒక హామీ ఉంటుంది. ఇంకొక డైరెక్టర్ గారు కూడా వచ్చారు, మీకు తెలుసు అనుకుంటా. అది ఇటీవల కొత్తగా వచ్చారు కదా, కొత్త డైరెక్టర్ గారు కూడా వచ్చారు. మీరు ఐటీలో ఇది ఉన్నారు. నేను ఆల్రెడీ క్యాబినెట్ అప్రూవల్ అయిపోయింది.
తర్వాత అక్రిడిటేషన్ ఇవ్వడానికి ఈ డైరెక్టర్ గారి నేను కలిసి రివ్యూ కూడా చేయడం జరిగింది. దానికి కావాల్సిన మార్గదర్శకాలు కూడా అధికారులకు ఇవ్వడం జరిగింది. సో అవన్నీ పని జరుగుతుంది, తప్పకుండా ఇస్తాం. ఇంకొక ఎక్స్టెన్షన్ ఉండదు. ఏదండి? అంటే క్యాబినెట్, నేను ఈ పత్రికా సమావేశం ఏంటంటే క్యాబినెట్లో జరిగిన చర్చల్ని మీకు తెలియజేయటానికే ఇక్కడ నేను చెప్పాను. ఆ విషయం చర్చించబడలేదు, దాని మీద పూర్తి అవగాహన నాకు లేదు. 480 ఎకరాలు ఏపీఐసి ద్వారా వారు కొనుక్కుంటారు. ఏపీఐసి రైడెన్ అంటే గూగుల్ యొక్క సబ్సిడరీ రైడెన్ ఇన్ఫ్రాటెక్ ఏదైతే ఉందో ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, వారు ఏపీఐసి ద్వారా భూములు కొనుక్కుంటారు. అక్కడ డేటా సెంటర్ అతిపెద్ద, దాదాపు 81,000-82,000 కోట్ల పెట్టుబడితో డేటా సెంటర్స్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. దాని ద్వారా ఏంటంటే ఆ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా వారు ఏదైతే కేబుల్ తీసుకొస్తున్నారు సింగపూర్ లేకపోతే వేరే కంట్రీ నుంచి సముద్ర గర్భంలో, ఆ కేబుల్లో ఇంకా కెపాసిటీస్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇంకా డేటా సెంటర్స్ అంటే ఏ డేటా సెంటర్ కావాలన్నా అక్కడ కేబుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి. ఆ కేబుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వీరు అరేంజ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి దాంట్లో ఇంకా వేకెంట్ కెపాసిటీస్ ఉంటే దాని ద్వారా ఇంకా డేటా సెంటర్స్ మన రాష్ట్రానికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా చాలా ఆదాయ వనరులు కానివ్వండి, విశాఖపట్నం స్టేటస్ మారిపోయే అవకాశం కూడా ఉందని చెప్పేసి మనం చేస్తాం. ప్రపంచ పటంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒక ప్రత్యేక స్థానం, ఈ డేటా సెంటర్స్ రంగంలో విశాఖపట్నంకి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు ప్రపంచ పటం లభిస్తుందని చెప్పేసి మనం చేస్తాం. ఏఐ స్మార్ట్ సిటీగా రూపాంతరం చెందింది విశాఖపట్నం. ఎస్. Your kids won't be young forever. With ASBL Broadway, give them a room just as big as yours and let them see everything in their world of wonder. Best-in-class childcare and sports amenities for their overall growth and world-class education with international schools within easy reach. Boss, I just saw Raghav walking towards the parking lot. Movie date. He's not going anywhere. My car is parked right behind his. He's gone. MG Comedy Fee, the street smart car. Every generation believes that they are seeing unprecedented changes. In fact, probably every conference believes that they are discussing unprecedented changes. But this time, it's for real. So, I do want to say that turbulent times may actually be an understatement. I hope prosperity is not. And I would begin really with the landscape when we speak about turbulent times. My point would be that by every metric of measuring the international economy, of assessing, in a sense, the state of the world, we are actually going through an extraordinary and intense period of change. And let me give you a few examples. Let's start with the most basic, which is production. And what we have been seeing is that when 1/3 of the world's manufacturing has shifted to one country, it's had very significant consequences on the international economy. It has had consequences on the supply chains. It has had consequences in terms of leveraging such a dominant position. But equally important, it has elicited political and I would say socio-economic reactions from many other countries. And today, in fact, this shift is one aspect of the
contradictions which characterize our current world. Let me shift to a second metric, energy. Again, one of the big changes of the last few years has been that the United States, which for decades worried about its exposure to external energy requirements, has not only become self-sufficient, it is actually today a significant exporter of energy and has made that energy exports an important part of its strategic outlook. Now, just as the US has emerged as a champion of fossil fuels, China has also established itself actually as a leader in renewables. So pretty much any path you take on renewables, finally all roads lead back there as well. Well, let me shift to something else, data. That when we look today at the models before the world, we have an American model, we have which is very unrestricted, private enterprise driven. We have a Chinese model, very statist. We have a European model. In many ways, we have an Indian model. And no doubt there would be others as well. Deriving from that, related to that, if one looks at the role of big tech, now there have always been big companies driving the global economy, but the position, the salience of big tech in today's world really represents a new level of prominence and influence of a few companies. I come back to trade. And what we have today, starting end to end, when I said production and therefore concerns about concentration there, then the worries about supply chains and the narrowness and fragility of supply chains. And then now the concern about overexposure or dependence on single markets. So really end to end today, it looks much more anxious than it did a few years ago. A different dimension is connectivity, where we have new routes which are being built, some man-made, some being opened up by nature, and which have really, particularly the polar route, the ability really to revolutionize logistics as we know it currently. And when it comes to finance, what we have seen in the last few years is, of course, a completely different level of application of sanctions. We have even seen the seizure of sovereign assets. We have seen the advent of crypto. As I said, by every metric, even in terms of resources today, the competition for rare earths and critical minerals is become a very major factor in competition between nations. And what it has also seen in parallel is a return of technology controls which people thought was behind them in the era of globalization. When it comes to mobility, demographic demands are competing today with social reactions to mobility. And there is a tension there which is playing out in different societies. And of course, the nature of weaponry, the nature of war has today fundamentally changed. We have seen that in multiple conflicts, starting with Azerbaijan, Armenia, Ukraine, Russia, Israel, Iran. So contactless war, often with standoff weapons, but which can have a very impactful, sometimes even a decisive outcome. These are today the characteristics of this landscape of these turbulent times. And of course, the sentiment which characterizes these turbulent times is a growth in the opposition to globalization in many parts of the world. Now,
it's not just that all of this is happening. All of this is also happening in a very short time frame. So the intensity of these multiple happenings actually converging on the global economy at the same time. This is today actually setting into motion a paradoxical situation where on the one hand, the very factors which I referred to encourage higher risk taking. At the same time, because of the consequence of this, there is a serious effort also to de-risk every facet of both politics and economics. So this playing out of, it's almost like you're raising the height of the trapeze and removing the safety net with each passing day. And that is really today the state of the international polity. Now, the strategic consequences of this, I think, are quite obvious. We have seen a weakening, sometimes even discarding of international regimes and rules. We have seen economically that cost may not any longer be the definitive criteria, that ownership or security or reliability, resilience is equally important. We have seen politically that alliances and understandings are being revisited. We've also seen in a few cases, in the cases of really the major polities, that their belief in balance of power is probably much less. They seem to think they may not need the rest of the world as much as they did before. So if they have margins of power, they're prepared to exercise those margins in pursuit of their policies and actions. We have therefore seen overall the global needle move much more towards competition and away from compacts. And that global needle is moving because there is today a tendency to weaponize almost everything. And that if a state has a tool in its toolkit, an instrument to be used, there is much less reticence, particularly on the part of the major powers, to use that. Inspirations that spark your imagination. Pantaloons. So, all in all, yes, times are turbulent to say the least. And we have, therefore, this challenge of how do we ensure prosperity. Now, every country faces this predicament. Obviously, so does India. But every country faces a different predicament. In the case of the United States, a country which, in a sense, underwrote the international system as we know it, has really been the harbinger of change. It is not only more assertive, but it has really allowed its or encouraged its national interest goals pretty much to drive its approach towards partnerships and cooperation. In the case of China, I think while they had clearly mastered the old system as we know it, this change perhaps catches them at a time when many of the new new concepts, mechanisms, institutions which they were pushing are not yet in place. But clearly what we can see is that the US-China relationship in many ways is going to influence the direction of global politics. In the case of Europe, what was a sweet spot in terms of US, Russia, China, US particularly security, Russia energy, China trade, has actually got turned around, and every one of those aspects today has become a challenge. In the case of East Asia,
I think for a geography like ASEAN, being caught between US and China is a very difficult predicament. For those further east, the question marks about both economic and security question marks today are big concerns. In the case of Russia, you can see that their current goals and their future opportunities perhaps are not aligned on the same plane. But what is, I think in a way, what differentiates India is most of these regions, they are actually defending their interests. They are trying to maintain their positions. Whereas the challenge for India is how to go beyond that how do we rise in these turbulent terms? Because for us, just defending what we have is simply not good enough. This has caught us at a time in our own history, in our own sort of curve, you can say, where we have to not only internalize and absorb these risks, but find a way of going beyond and continuing with our rise. And that, in many ways, actually brings us to the domestic policy choices and governance. And I'm sure many of the other sessions would have discussed it. But I do, from my vantage point, want to make one observation. Obviously, as a minister, I sit in the cabinet. In the cabinet, we have different committees. We have a committee on security. We have a committee on economic affairs. And we have, of course, the entirety of the cabinet. But whenever I see any proposal come up to the cabinet, and I'm using this as a shorthand really for decision making in this country, I look at it from the vantage point of what I presented to you. How does it help me to navigate and advance in these turbulent times? So when I see a proposal to deepen manufacturing, when I look at a mission to actually promote advanced manufacturing, semiconductors, for example, or electric vehicles, or drones, or space, when I look at a project or a set of projects or policies which would take forward infrastructure, or which focus on human resources and skills, because again, this is something which India particularly brings to the table at this point of time. When we look at ease of doing business or of ease of living for the common citizen, I want to say from my vantage point, every bit of this actually adds to our comprehensive national power and helps me actually to deal with these turbulent times. That for India, in many ways, the answer for a more difficult world is not just outside. A large part of that answer is inside. That if we can get, our human resources better developed, if we can get our infrastructure moving faster, if we can get manufacturing to deepen more, if we can get new trade flows, because I think given the volatility, the uncertainty that we have seen this year, it is very clear that there is a very strong case really to diversify further the trade account as well. If we can address energy security, food security, health security, again, partly through a mixture of national capabilities, but by diversifying sources and spreading the risks. This is really today a strategy for India to pursue. And the posture that India adopts, and to my mind, it's a common sense posture, is really to have as many productive relationships as possible, but to make sure that none of them are exclusive and result in the denial of opportunities in other relationships. So how do we actually practice this multi-alignment or this multiple relationships with different agendas and with different partners, sometimes in different regions? This is really the external challenge. The internal one, of course, is to
improve every dimension of our comprehensive national power. And in my view, we've laid a very solid foundation in the last decade. I think these 5 years, given the international environment, will test us like it would test every other country in the world. But I think it is a test with which, where we approach it with a degree of confidence, with a degree of firmness, and certainly with a degree of hope that this approach that I have laid before you will give us the results that we need. So thank you again for your attention, and I will go back and join my fellow panelists. నాకు ప్రశాంతమైన నిద్ర కావాలి రెక్సా. ఇది నా జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ లో లేదు. ఈ భూమిపై ఎవరైనా ప్రశాంతంగా నిద్రపోలేకపోతున్నప్పుడు నేనొస్తాను. ద స్లీప్ కంపెనీ మీకోసం అందిస్తుంది ఇండియాస్ ఫస్ట్ అండ్ ఓన్లీ స్మార్ట్ బెడ్ మ్యాట్రెస్. ఇస్తుంది బాడీకి సాఫ్ట్ కంఫర్ట్, బ్యాక్ కి ఫర్మ్ సపోర్ట్, పీస్ఫుల్ స్లీప్ మోడ్ ఆన్. ద స్లీప్ కంపెనీ. What have we learned in the last 1 year? What has India learned about both power and vulnerability? And how is it shaping Indian foreign policy today? I think a year ago, certainly a few months ago, it was very clear that the world was moving towards much greater unpredictability, volatility, uncertainty. Use whichever word you prefer. And here's the problem. When you predict something like that, people say, okay, so you predict what that means. Now, by very definition of unpredictability, you don't know what you're heading towards. Mm-hmm. It's not an extrapolation of what has been there in the past. Clearly it's disruptive. But again, the human mind, like, for example, people felt in unpredictability that it'll be a variant, for example, of somebody's second, first term would be different, first term, and then what happens. But what we are seeing is terms are different, times are different, a few months make a difference, a few weeks make a difference, a few tweets make a difference. So actually, it's really quite a, I would say, an experience for the world to go through this level of policy changes, of practical impact of that. And also the fact that so much of it is done so publicly, that it's played out in the full glare of the spotlight. So that's one part of it. The other part of it is, if you look, I'm talking the last 3-4 years, we began out by worrying about our supply chains and our sources of production, and said, okay, when we said, let's de-risk the world, let us hedge against uncertainty, that meant having more production centers, having more supply chains, more resilient, more redundant supply chains. But now we also have to protect ourselves against the uncertainty of market access. Mm-hmm. So, you worry about over-dependence on markets just as you worried on over-dependence on suppliers or over-dependence on connectivity. So you could say, in a sense, almost the entire economic chain has become far more riskier or far more difficult really to assume in many ways. So I would say today the central proposition probably in diplomacy, in international relations is how do you de-risk, how do you hedge,
how do you become more resilient, how do you safeguard yourself against unforeseen contingencies, which again I emphasize by definition are unforeseen, and really sort of build policy and build in a sense plans around that, and that's a very big challenge for the entire world. And since, and I'm going to turn to the secretary from Mexico, but before, just as a lead-in question to the question to you, I saw on Twitter that you had met a group of Global South countries recently, yesterday in fact, and today. And you've been discussing, of course, the imperatives and collaborative methods on the days ahead. We talk about the South-South agenda, India, Mexico, Brazil, and other large economies in the Global South. They talk about working together, partnering together, finding solutions together. Can you scale up to substitute for the missing North in many of these projects? I'm not sure, Samir, that I would accept that binary. By the way, among the people I met were all my European counterparts as well. So I think it's too simplistic to put North in a basket and South in a basket. And there are some countries which fit neither. So it's a much more complicated, much more nuanced world. I think many of the concerns, for example, which I articulated are also concerns which are shared in Europe. I mean, I certainly heard that from my European colleagues. So what is happening, that's why I would, in a way, say the model, we've had an accelerated move into a multipolar world. Okay? A multipolar world where actually the most important poles of the world are today driving multipolarity, not diluting it. And so many of these concerns, the search for new partners, more partners, bigger partners, more business, more options, it's not something which is a Global South concern alone or an Indian concern alone. I think different parts of the world share it. I certainly heard it in Europe. Their interest today in moving forward with India was very palpable, and by the way is very reciprocated by us. But it also applies, as you say, to the Global South. I think a large part of our discussions are that there are many things we can do between ourselves. Maybe we have not explored that as seriously and efficiently as we should. And we could be looking at it. In fact, this is exactly what the minister and I were discussing before this panel started, between India and Mexico. So I can imagine, look, globalization won't stop. Doing business with each other won't stop. It's just different lines of different intensity and different values will now get re-engineered because of these changes. And it's that re-engineering process that we are actually going to see over a period of time. Let me pick up what do you do in this very turbulent atmosphere? I think particularly for large countries, it is important to build capacities, to be more self-reliant. That is very much the focus today in India. And because you said, look at it from a perspective of technology, I think in many ways, Mr. Krishnan speaking before us gave some of the answers. And we speak of multipolarity as though it's something that will happen. You have to build multipolarity. And you build multipolarity by building national capacities. And when you build national capacities and have national experiences, some of it is transposable to other people who may relate to it. So, for example, if you take DPI, digital public infrastructure, there are many other societies who find the Indian model of DPI, frankly, far more absorbable and relevant and transposable than a European model or a American model of how to run a more digital life. Now, it can be big things, it can be little things. What we have seen, because you spoke again earlier about South-South cooperation, many things we've done in India. If you have something like a drinking water mission,
or you have taking electricity to every home. Each one of these efforts actually has scaled up capacities in India, has created businesses and companies and people in India who can take those capabilities abroad and today actually drive South-South cooperation. So you have a country like India still at $3,000 per capita income, which actually has assistance programs in almost 80 countries in the world. And in some cases, these are billion-dollar programs where, what we have done in India, we have taken out of India to some other country. So to me, technology, self-reliance, multipolarity, South-South cooperation, they're part of one basket. And that is part of the response to what is happening, the point number one. Point number two, which we haven't spoken about today, this world which we are talking about will require a global workforce. Where that global workforce is to be housed and located may be a matter of a political debate. But there's no getting away. If you look at demand and you look at demographics, demands cannot be met in many countries purely out of national demographics. This is a reality. You cannot run away from this reality. So how do we create a more acceptable, contemporary, efficient model of a global workforce which is then located in a distributed global workplace? I think this is a very big question today which the international economy has to address. The third point, and I would like to pick up on your optimism here, if you actually look at it, for all the imponderables, the uncertainties, eventually trade does find a way. And the fact is, it is easier to trade today. It is easier for physical reasons. There are better roads, better shipping, etc. It's easier for digital reasons. There are much smoother trade interfaces than there have ever been in human existence. So for all the obstacles and complications that may arise, I also think they will be countered in some ways or mitigated in some ways by what will happen, I think, in the trade domain. And finally, I agree with him. I think we will see, as part of this re-engineered world, I think we will see new, more different trade arrangements between countries, which will make decisions which they may not have made in other circumstances, countries which today will feel the desire, sometimes even the compulsion, to have new partners and new regions will look very much more. And certainly I can tell you where India is concerned, in many other regions, and that's one of the points we were discussing today, Latin America, Caribbean, where we actually do roughly about $45 billion of trade every year. But I can see with much greater effort, even what may be considered very distant regions today becoming much more relevant. So we are going to, technology-wise, trade-wise, connectivity-wise, workplace-wise, end up in a very different world in a very short time. Namaskar. Hello and welcome to P Guru's channel. Three good generals are here. Unfortunately, Major General Rajiv Narayanan couldn't make it today. He'll be back next week. Let's welcome General Ravi Shankar and General Dushyant Singh. Namaskar, gentlemen. How are you? Namaskar, sir. Namaskar, and we are great. General Shankar, we've been talking about this. This is nebulous or clear, we don't know. There is talk now of G2. I think it was China that mooted it a few years ago. Nobody took it seriously, but now it is beginning to have some interesting stuff. Your first thoughts on, is that even possible, a grouping like that? Okay. Thanks a lot at the outset. Good evening to everyone. This live podcast is going to not only P Gurus but also to Ganashot and Strategic Frontlines of Clause. So I'd request everyone who have joined in to like this video and also subscribe to all three channels.
because all three channels are high class of different, VNets, right? Or Bignets, whichever way you want to spell it. So it's different champagne from different flavors. So don't miss out. All right? Yes. Okay, now G2. Look, G2 in the way everyone thinks is not there. I'm putting the cart before the horse. But a certain amount of accommodation with each other is on the cards. Okay. So, like someone has put in the comments, so this is General Shankar's idea that, it must be his idea that all that. Yeah, it is my idea. Because I see it happening. You have to understand this story. Okay, so you will not understand the story if you don't know why G2 was ever thought of. What is the logic of what G2 is? Let me put that in picture. If you get that in idea and then you come to the present, what's happening now, then you'll get an idea as to what this G2 is all about. When did this idea of G2 start? It started with a global financial crisis. Okay, what happened then? What happened? Yeah, what happened? The thing which happened was that America went topsy-turvy. At that point of time, it was China which was stable. China had to invest buy a lot of treasury bonds, etc., 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 to ensure that the complete global financial system doesn't go for a toss. In fact, the Americans went to the Chinese and virtually said, "Look, please help us out," because no one else could help them out at that point of time. And if America was not helped, the whole globe would have gone for a toss. As it is, there was enough problems at that point of time. Right? So, after that, plus of course, 2008, something else happened. The Beijing Olympics. The Beijing Olympics demonstrated to the world that, look, China can do big things, big events. It was sort of a coming out party for a debutant. Everyone said, "Oh, China has arrived." These two factors and the run of their GDP, everyone felt in 2008, 2010 that the fact that China will overtake the US economy is a matter of if, and it's not a matter of if it will take over, it's a matter of when it will take over. Everyone said in 2008, in about 10 years' time, you will find that the Chinese economy is equivalent to the US economy, and this is the logical thing. So it was that time that it was proposed, virtually informally proposed or formally proposed to Hu Jintao that let's have a G2 kind of a system. But surprisingly, and of course, there was this hope that with all this growth, everything, that China will change course, it will become democratic, it will become maybe a semi-autocratic democratic society, more akin to the American way of doing things or the global way of doing things, whatever you call it, and it could be managed. Hu Jintao demurred. He felt at that time two things. One, he felt that China was not yet ready to take on that global responsibility. In fact, he said China cannot take on that global responsibility. 2008. And then, heart of hearts, by 2008, the elders in China started getting jitters about the way they were growing, because the party was losing control. Mind you, of all the presidents of China or the general secretaries or the bosses of China who call it what you want, from Deng had a different flavor, to Jiang Zemin, Hu Jintao, and Xi Jinping, I've always rated Hu Jintao as the most clear-headed guy. He is the one who's made what China it is today in terms of military, in terms of undercutting, putting those islands in South China Sea and all that. He's the sharpest of the guy. Now also, if you see, he's shaking Xi Jinping up.
despite being kicked out of that last Congress. He's taken his Frog time. marched out. Yeah, Frog marched out. yeah, people, that's what they say, right? But he's shaking Xi Jinping up. He's back despite his age. And he knew that China was getting into problems. So I said, we can't take it on. Because what's happened today to USA, if it happens to us, who will help us out? So we'll save the system, because if the system goes down, we also go down. And that's when the people used to say China and USA are joined, all that, all that. Okay. Then came Xi Jinping. Now, Xi Jinping was the Marxist mold. He went back the Leninist Marxist way, communism and all, because it was the internal requirement of China at that point of time. Because otherwise, the Chinese Communist Party was on the verge of losing the whole story. Period. Okay. They wouldn't have become, the Communist Party was in a bad shape. So he tightened the Communist Party, took China back to the Marxist mold, and steered them back. Soon he came out with his thoughts, 2012-13. What are his thoughts? He started talking of revenge over the century of humiliation. He started talking of the China dream, rejuvenation, annexation. The claims started coming out. And his idea was not G2. His idea was G1. China. China will be the greatest power on earth, Sino-centric world order. We will have the greatest military. He went on those. By 2020, if you see 1920, he was at the top. China was at peak. And that's why they were doing Gulf warrior diplomacy, took over South China Sea islands, ate up Hong Kong. 30 years before it was supposed to go formally under the CCP, threatened Taiwan, came into India, put out a new map. This is the period, 2020-22. He was looking at displacing America. And then, of course, COVID came. Initial 2 years of COVID, it was saying that, China has beaten COVID. And China's science, vaccines, they were all gung-ho. Demasked China. Right? They had vaccines for themselves or whatever. Whereas all of us were struggling. And at that time, if you see the commentaries, you see the writings, everyone felt China had arrived. China had risen and USA was declining. Same Trump by tha us waqt bhi. Then post COVID, the economic disparities started coming in. Suddenly, China started, the underbelly of China came up. It started getting hit post-COVID. The consumption went down, this, that, everything. I mean, it is where it is. Two competing economies, suddenly you found the US GDP went up to 30 plus trillion and these chaps shifted to 15 to 19 in 1 year without any bias, without any basis, without any logic. Suddenly one fine day, we were all looking at China having $15 trillion economy. One fine day, they said they had 19 trillion. Well, that's whatever it is. It was. So, this ding dong went on. In this process, from 2019 to say 2024, you find that the China threat has increased in the US perception. Of course, you had the increase in military, missiles, aircraft killers, killer missiles, all that. All those came in. Satellites, science, technology, high productivity, all that. So you see this thing, and US itself had started getting into its problems. So you see China going in a direction. You see US going in a direction. But strangely, both of them accumulated economic liabilities. US has a huge economic liability of debt, upward of $30 trillion. China's is hidden, no one knows.
because China doesn't have independent banks. They are part of the government. So it's taking money from one end to put it in the other end. And it is a circulatory system where ultimately the people foot the bill. And then the economic decline started, the demography started collapsing, and it's collapsing. So both of them, from their pinnacle, in some form or the other, at a danger of collapse. Whether they will collapse or not is a different story. Now, USA very clearly needs jobs at the bottom of the pile. If it doesn't have jobs, it's going to have unrest. And Trump and his MAGA have come on that ticket. They have not come because the Magnificent Seven stocks have zoomed up 200%. So if he has to get jobs, he needs FDI and factories. I mean, there is a lot of logic in that. What does China want? It needs markets. If it doesn't have markets, it's done. And they're cash rich. They have cash. They don't know where to invest. They can generate cash through bonds. The state is rich, the people are poor. That's a different story. So if tomorrow, both of them, Trump and Xi Jinping, get together and say, okay, your problem and my problem, let's match it. And it matches. If China decides, I will put some money as FDI and open your markets, and he says, okay, economic necessity gets them into a deal, and Trump has been talking of it. If the economic thing gets into a equilibrium, then they'll say, why, what's the problem between us? If you have to maintain your economics, you might as well say, okay, you take care of Asia, I'll take care of the rest of the world. In fact, this might be part of the deal. China might now say so. Now you also have to factor in that the Chinese have started talking of global governance initiative recently. Sinocentric world order to global governance initiative. And in this intervening period, they come out with their other initiatives, GSI, GDI, BRI, all these initiatives. So the Chinese have their own ambitions. Their ultimate ambition is to become number one and displace USA. But is it feasible? Right? Both have a necessity for each other. So it's possible that, they might get together. Also remember that ace midwife between the two, Pakistan. Pakistan is sitting in both laps now. Is Asim Munir playing the role of Kissinger between USA and China? He's going ding donging up and down. So there is a way, right? Okay. At the same time, their interests are different, right? Their interests are different. And then the common problem for both of them, or the common friend for both of them, everything is Russia. What do you do with Russia? Russia is an issue. So USA might say, okay, I'll patch up with China like I did before and put Russia on the rack. One of the things might be China might say, okay, you want economic, resurgence, right? Give me Asia and you take care of the rest of the world. USA might say, okay, forget about Russia, then we'll talk. So there is a way of mutual convenience, mutual necessity. Whether this will happen or not is different. Of course, then there are the other actors in the play. What do both do with Russia? What do they do with Iran? What do they do with India? What do they do with North Korea? All these are there. We are not saying that this is not there. But if there could be a deal, and the contours of the deal are strangely, it will be an unstable deal. It's not an evolutionary deal, largely a revolutionary deal. And any revolutionary deal is unstable and is prone to breakdown and
bigger problem. But the problem for India is something. And we'll talk of that a little later. Right? What are the issues, all that. So I think I've spoken quite a bit as a background. Back to you, Sri Ayerji. We'll talk of India and things later. Thank you so much, General Ravi Shankar. General Dushyant, you're a keen US watcher, and I'm also trying to wrap my head around what is going on. Viewers, I have talked a little bit about why are the Mag 7 stocks like on a league of their own? What is really going on? And I have given some hypotheses. You may or may not have seen the monologue, but a lot of things are uncertain about Europe, and that's why people are saying the money is going to a safety haven, which is United States at this point of time. So be that as it may, Trump yesterday, China, General Dushyant, yesterday China said it would be happy to invest in United States, just like Japan's 500 billion or South Korea 350 billion. China says it will be happy to invest in the United States. This is like few hours old. So keeping that perspective and what General Ravi Shankar said, so there is something cooking, that much I can tell. And your thoughts on this, because 37.5 trillion now, and debt ceiling is again, that artificial number is again, holding up the entire government. God only knows when US decides to not do this. Over to you, sir. You're muted, sir. Muted. You're muted, sir. Okay. Thank you, Ayerji. Yeah. I think, can you hear me? Can you hear me now? Yeah. Yes. See, hypothetically speaking, G2 conceptually is an excellent, proposition if you look at it purely from a non-geopolitical perspective, purely going by a management of the world affairs. But what happened in 2009, Jan Shankar has narrated that. In my opinion, having seen so many things happening around, joint leaderships never work. Co-leaderships never work. And that is why when two people come together, eventually there is a fight for supremacy, and then you land up in a bipolar world. Now, if you're going to land ultimately in a bipolar world, and China is known to be a little shrewd, I think whatever investments, etc., the point which you gave, are tactical moves to gain maximum economic mileage. That you can relate it to that. Essentially, it's about gaining strength. So everybody is playing a tactical move today. All the international actors, whether it is EU, whether it is Japan, whether it is India, whether it is West Asia, everybody is looking at this flux to make the maximum out of it. So in my view, co-leaderships never function well. They'll be always kitpit. Okay. Now imagine in Trump 1.0, what happened? US started withdrawing from various global world forums. And moment it was withdrawing, and who was stepping in? China. It was China. That urge to be the most powerful, what Jan Shankar also mentioned, that the urge to be the global leader and not being a co-leader is something, first point which I want to make. The second point related to specific investments, movements, etc. To my mind, they are tactical in nature, made to gain advantage, gain strength, gain the heft required for you to emerge as initially as equal partner with America. I won't say China is equal at the current moment. China is still got a lot to catch up if it has to equal America. So therefore, it is that process where they want to become as strong as the Americans, and then decide what kind of a world order is required. The third factor. Now, what about the rest of the nations? What about Japan? What about South Korea? What about EU? What about India? This talk, incidentally, today's seminar, we had a great discussion on G2. Great discussion. And there were a lot of people who were saying pro G2, but there were few who were basically where you are. They were also here in that seminar, was saying at no cost there will be a G2. Right? So and both had their logic, ideological differences, mistrust, mutual mistrust with each other, so on and so forth.
but more in the psychological domain, more in the ideological domain, more in the fact that co-leaderships don't work. That was the next issue which I wanted to. So the blocks of other nations, global south, where will they pitch in? Will they accept a domination by two ringmasters trying to guide them? I think there'll be a churning which will take place. There'll be multilateral forums, may not be with US, may not, but maybe with China. For example, today, I don't know whether you all are aware, a fantastic move has been done, possibly by India. And this is something related to oil from Russia. India, I believe, is now paying to Russia for a free flow of oil in yuan, overcoming the sanctions, overcoming the tariffs. There is something cooking in that area. So, what I'm trying to say is that these are all measures where G2 might just fail. And the China has become the conduit between Russia and India. So, the swing is taking place in the reverse order. The dollar is being, I'm not saying dollar will be out of the window. No, definitely not. But people want to find problems, a solution to their problems. And solution to India's problem is oil. As if we have to get oil from Russia, so be it. We'll find a way out and get the oil going. This is something which I think we need to look at it very deeply. So therefore, in my opinion, there are other factors also which to me look as though G2 is being thrown as a red herring. To me, it looks like G2 is being thrown as a red herring. There was one of the ambassadors, the Indian ambassador, who said G2 is likely to come through. And she quoted all these examples of what is happening around India. So that is my next point. What is happening around India? And that is being given as one of the factors. You take Myanmar, you take Bangladesh, you take Nepal, you take Pakistan. Everywhere it seems that China is keeping quiet. The US is getting in. Take Pakistan. Pasni Port has now been given. To US. In addition to Karachi, where in Karachi it is a Chinese port. I mean, the Chinese have developed a base in Karachi, not in Gwadar. Gwadar mein there is nothing actually to make it a military base. It can't be because there are no facilities. Military base requires a lot of other facilities. Especially for the naval people, workshops and a whole lot of things have to be prepared. Then only you can fight a war from there. So Chinese have made a base in Karachi. The Americans are being given a port in Pasni, which they want to develop into a base. So they are saying these are the examples where G2 is likely to be a reality. Then they quoted Bagram. In Bagram, what is happening? US wants to create a base. Pakistan is supporting the base. But at the same time, what happened? The partners met in Russia very recently. 6 countries, including Afghanistan, including India. And what do they say? We will not like anyone to interfere into the sovereign territory of a particular country. So base in Bagram is absolute no, which included China, Russia, India, Afghanistan, and there was one more country I'm forgetting. So these are developments which are quite contradictory to each other. To me, they look like tactical adjustments again, or even around India. There seem to be tactical adjustments. Some places, people are just trying to fit the bill that okay, Nepal was not an instant reaction. It was a engineered. It may be an engineered revolution, but the initial part would have been indigenous, and thereafter people have taken advantage of it. Their wings are there, deep state wings are there. Deep state not only of Pakistan, but deep state of the other countries are also there, embedded in Bangladesh, Nepal, and Sri Lanka, and a whole lot of these countries which are around us. It seems like the country which is in the most danger is India. If you start looking at it from North Korea, China,
Afghanistan, Pakistan, Iran, we are surrounded by very, very unfriendly forces. To me, somebody said, that that's why the G2 thing is a reality. I said, to me, it looks like an accidental convergence. They didn't agree to me. There seems to be an accidental convergence of the interests of the two big powers, China and US. But Russia cannot be ignored. Russia is a 2 trillion economy, I think 2.5 or 3 trillion economy, holding the entire Europe to ransom. Why? Because it's a military power to reckon with. It has 6,000 nuclear arsenals. Do you think it will allow China to just overrun it and say, okay, we are going to have a G2? Thank you, Russia. Bye bye. We are now going to be the co-partners of the world. So there are so many contradictions around us. I think this is a period of churn which is going on, and people are trying to make sense out of it. And that is why probably they're saying G2, they're saying multilateral. I'm telling you, China is stepping in wherever US is being found weak. Global governance. Why has China stepped in? Because it found there is a message coming out from America that cut the bloat of overseas. What does that mean? Cut the overseas bloat. It was a statement made very clearly to 800 generals. Cutting the bloat would mean removing or reducing your deployments in West Asia, reducing your deployments in Indo-Pacific, reducing your deployments in the other parts of the world where the bases are there. So therefore, if you reduce, who will step in? It will be China. And China is not going to step in to add on to the security of the Indo-Pacific. The ground position of China in the Indo-Pacific or along our land border is totally different from what the world opinion or world rules are, international rules are. We are following the international rules of the seas. It says no. That is why it has got the entire South China Sea as part of China. Why is it occupying all these islands? So I think there is going to be competition, maybe a very, very below the surface competition, which will continue. There would be tactical level adjustments to ensure that the weaknesses of both America and China are taken care of by selective cooperation. That seems to be, to me, the major way ahead as far as the prognosis of the current situation is concerned. And as and when the multilateral people get some kind of a heft or power, then things might become much more clearer. It's a wait and watch kind of a situation. So those are my initial remarks. India is in a dangerous situation. I'm being very frank about it. India is in a dangerous position because everybody else has friends. Whom do we have friends? So the answer to this is that India has never had friends. So India has always fought its own battles. But is the battle going to be the same as what it was in 71 or what it was in 99 or what it was? Why did we stop at Op Sindoor? Let me tell you, Op Sindoor, cessation of firing took place at 3:30 as per the US president's declaration. He declared at 3:30 that the two countries have gone into ceasefire. Secretary Hegseth also went for the same thing, whereas India announced it at 5:30. I was in a TV studio when all this was happening, and we were trying to articulate our statements as to what we will say, what is going to be the India's position. Finally, at 5:30, Misri came and then he announced that we stopped our ceasefire based on the request of Pakistan. In the evening, what happened? In the evening, there were ceasefire violations by the other side. It's nothing new. 71 war, ceasefire was declared at XYZ time. But what were the armies doing? They were trying to gain as much advantage from the situation before finally the ceasefire could be stabilized. There is a thing called stabilizing the situation. Between this period, both try to take advantage to grab as much as possible so that when you are negotiating
At that point in time, if we are losing somewhere critically, we can exchange those territories. I think we missed an opportunity there. We missed an opportunity in that ceasefire window. We should have sorted out certain more things in that ceasefire when they, because they gave you a chance. They did a ceasefire violation. We should have done something, and I'm not going to tell you where we should have done it. There were people waiting. In fact, the force which was waiting actually led to the ceasefire. And that would have been wonderful. Thereafter, just declare, no. I think messages had not gone to all the forces, etc., on the ground, and so therefore this is not part of the planned operation. There are a number of ways to actually deal with any kind of. After all, the control doesn't go immediately. If you pass an order, stop. It doesn't reach the last man, Bhop Singh, or it doesn't reach the a ship commander immediately. Even if it is an era of highly digitized and real-time communications, there are delays, there are technical faults, etc., etc. So many things. So I'll stop here just to say that I think these are the issues which we need to ponder before we go in actually and say that there may be a G2 kind of a formulation coming up. I may be a little different from what the perception is, but that's how what I gathered today from the discussions, and so I thought let me share it with you. Well, it also shows that you have many gears to you that you can switch on to a higher gear if needed. So thank you so much, General Dushyant. General Ravishankar. I tried to make up for our all-rounder today. For our all-rounder today. Sir, just a real quick question, maybe 2-3 minutes for each of you to answer. Same common question. If you go back and take a look at what has happened since May 10th till today, everything that has happened has been a response of sort, either by China or by United States or Pakistan, because they are seemingly papering over things that they felt are vulnerable, which again emphasizes what General Dushyant said, that you had the mocha, you did not hit a chauka. Over to you, sir. Well, I won't put it that it was so cut and dry. Okay, there would be other considerations. We also have to understand, at the time when, Op Sindoor was taking place, there are two other conflicts raging, Israel-Iran and Ukraine. So, and the smart thing which we did was war termination. So I wouldn't put it that, we might have missed an opportunity. The person whoever, the people who took a decision would have had all these inputs in the thing. I go with what General Dushyant said. We might have missed a few opportunities. I mean, that's fine. But overall, well, we've done what we've done. Now you have to play that game. And the larger game which is changing is not only because of this. Op Sindoor is one part of the story. It's also Russia-Ukraine. It's also Iran-Israel. It's also what China is doing. It's also what internal factors of USA. It's also what internal factors of China. Like I told you in the beginning, both internal factors in USA and China are not bright. I mean, whatever this G2 we are talking of is going to be a bad G2. I think General Dushyant used a nice word, very nice word to say accidental convergence. Right? That's a very diplomatic way of putting it. It will be the accommodation of rogues with each other. कि भाई ये हम चोर वो क्या भाई बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं चोर बतेरे भाई और चोर मौसेरे भाई. हाँ, मौसेरे भाई. वो कहानी है ये. Okay, so this and the irregularities in this are huge, but that's what makes this G2 dangerous. Please understand, this is not the G2 which we thought of in 2008. This is a completely new accommodation with each other for their mutual benefit at the cost of everyone else. Okay, there are issues concerned with rare earths. USA might pull out a Plaza Accords, all of a sudden devalue its thing and push the whole
global economy into a tailspin. So there are a lot of things in this whole story which are not. There are more, pins which have to yet be put in place or come out. And what will be the derivative? Derivative will head into a bipolar world. That's what the derivative of all this is, a bipolar world. Slowly we are heading there, right? So we'll see where it goes. I mean, I'm sorry I took a little more time. Back to you. Thank you so much, sir. General Dushyant, Moke pe choka, you hinted as much. What also I am surprised, you mentioned this, and I want to pick you up on that also. So first is the Moke pe choka. Second thing is, see, as far as my memory goes, if India needs to buy something from China, it actually needs to pay in dollars, and that goes into a Hong Kong bank. And from there, there's a chute that goes into China. It gets done, and then it gets shipped ex Hong Kong, and you get it back, and then you through the custom. Where did India get the yuan, sir? What happened is, I think this dollar is something currency. If India uses, will come under the scanner. The yuan to yuan will not come under the scanner. That could be one of the reasons why this particular route. And I believe it is true also. I believe it is true. This is coming in the news in a big way. It's a big. Somebody said a big scoop is what people are trying to say. They were trying to find some way out to get over this 50% tariff on the Russian oil. And possibly this could be one of the क्या बोलते हैं routes or one of the route to reach this particular objective. After all, India, like China was 10 years back, is energy hungry now. India is also, getting into that manufacturing mode. India is putting its prefab. So many other things are happening. I think India needs energy now. And so we have to do whatever we have to do. We have to get it. Either you change your policy of strategic autonomy. I mean, that is another discussion which took place. That, should we really push for strategic autonomy? Is it a good approach? Or just firmly go with one camp and continue? So if we have to follow our policy of strategic autonomy, we have to find very delicate routes. I mean, it's good to say chor chor mausere bhai, but there is a chuha in between which has to go and eat its cheese. Right? I'll tell you where the UN has come from. UN the route is very simple. The deal between Saudi Arabia and China is on UN basis. Yeah. Payment is in Sir, UN. that is one qualification, sir. It's the digital yuan convertible fully into gold. A little bit of more clarification there. It is not yuan. You not heard me. No, but I believe this is yuan. It's yuan. Okay. At the end of the day, the settlement is in yuan. So for Saudi Arabia is investing into India. You don't need to take dollars. Take yuan. And take yuan and give it to Russia. So the routing is very clear. Let's be very clear, this thing. And it's a foreign currency. It's a tradable currency. It's a basket of currencies that you hold. Correct. Right? So if you have to get hold of a little more of one particular currency to settle one settlement, you can do it. This is an international market. But it will give shock. This will give a shock to USA. Suddenly USA will say, yaar, ye kya ho raha hai? And does it stop you from being strategic autonomy? It gives you better, right? If you think that China is going to be very happy, you use the dollar. You use both. Who's stopping you? Okay, and today you signed an agreement with UK. So start using pound, start using EU, do what you want. Look, you have to be nimble-footed in this world. Absolutely. And this is a Reuters report. Yeah, I'm with you. I am completely with you. According to Reuters, several traders supplying Russian oil have asked Indian state refineries to settle invoices in yuan, and Indian Oil Corp has already completed 2 to 3 such transactions. The routes are being found how to get over this problem. And let me also give some more good news to people. This little stupid country called Pakistan. You know what's happened to it now?
They've fudged all their imports for the past 2 years. $11 billion is the discrepancy, which IMF has caught. And they said, "Tum kar kya raho?" They've under invoiced all their imports. And they have been giving a rosy picture to everyone. Suddenly Trump will have a big omelette on his face. And this Pakistan from today being, current account surplus, which they're saying my economy is stable, it's never been unstable. It's going to go down by tomorrow, day after. This whole story will come out. It's already there. I mean, I'm not saying something which is breaking news. It's been lying unseen for the past 48 hours. IMF observations. It's just that today I was listening, of all people, I was listening to a Pakistani channel. He said this kahani. मैंने कहा यार ये क्या हो गया? Which means the IMF tranche which is yet to come has already been spent. But to be frank and to also progress some argument in favor of G2, let me also explain another theory. I would say I won't say it's a theory, but it's a possibility and probability. See, the Pakistanis have entered into a rare earth deal in Balochistan with the US. So people are saying, what is there in it for China? Why is China keeping mum, which has actually invested so much in Gwadar port, and it has been mining for over I don't know how many years now, copper, gold, etc., etc. I believe the rare earths are there in Pakistan. It will be extracted by the Americans, but where do they where are the factories? Where are the processes? It's in China. So it's all three of them happy. No, I'm just saying this is also one of those things, which are. No, there's a lot of misinformation about what's there in Pakistan. Pakistan doesn't have rare earths. They've got critical minerals, and that's antimony. Antimony, Chinese have the capability to extract antimony. I mean, that we'll leave that out. That's a story we'll have to do separately once, right? The point is again, I'm saying that these are all tactical moves which are being taken. I agree with you completely. One thing on the Sri Ayarji's question about post Sindoor, that there has always been a response which is being given. There is another thing which has been, if you notice very, very clearly, that nobody has asked the important question to Pakistan as to how many aircrafts have you lost. Everybody is asking India to tell that how many aircrafts we have lost. Nobody asked them to say they know. No, they know. Let me put it. What I'm trying to tell is, sir, that this narrative this is a shortage in our narrative. We should have gone around. We should have gone around pricking those guys up, and taking them. भाई उससे सवाल पूछो ना, उसने कितने हारे हैं एयरक्राफ्ट्स और कितने एयरक्राफ्ट उसको दे रहे हैं. दुष्यंत, बात यह है ना, उसका भी समय आएगा. क्यों? Today, one British chap has said कि you till India hit 11 of their bases, Pakistan was sitting pretty. Yes, he said this today. When after Keith Starmer came, signed that deal, immediately the British Tota has started talking against Pakistan. He's already started saying that Pakistan came to hill only after they were hit with 11 bases were hit. And suddenly Pakistan's calculation, their comfort zone, everything shifted. इसने बोल दिया आज Facebook में. In fact, I saw it just half an hour before I came to this. I said, so as more people come towards India, you'll see the narrative automatically changing. So that I think the UK deal is an excellent move by us. It will prompt many others to join the bandwagon. I mean, I have a couple of slides. I would like you to show that, which puts where India, what is, this is the way of G2. The cartoon explains what G2 is all about. Each trying to kill the other. Okay. It's more accommodation towards Z. It's,
And USA is pressurizing India and holding back on China. We know that, more accommodating towards Z. The thing is, there's uncertainty in India. How will this go? Will this go to G2 or G0 or bipolar? We don't know. But always, in all conditions, we will be in a cleft between the two. We don't know which way to think. That's why I said last, a US detent, even if temporary, would not only change the balance of leverage between India and China and negotiations, but will also complicate India's strategic environment. See, this G2 thing, why I was insistent on, it might happen, not happen, all that is hypothesis. But this is the worst case scenario for us. Yes. What General Doshant was saying, it will be very bad for us. Do we have the capability? Do we start thinking of reacting to that? Because if you can react to this and handle this G2 situation, you can handle everything else. Okay, but I'll can something else, which I want to put in picture. This is from, the Lowy Institute, Australia, which says this is about analysis about 5-6 months back, which says, could India be the third wheel in the G2 world? Okay, these discussions are taking place. It's not as if, right. Then this came out a year and a half back in South China Morning Post. Now, as per this, India is the fourth pole. The picture, listen, I keep using this picture everywhere to showcase India's might. And this article in Guancha, the original is in Mandarin. I've reproduced it in English. In fact, yesterday evening I spoke about it. That's by a Chinese called Cheng Feng. He says India is the fifth pole. Okay, and today if you go into the Mandarin websites and then I just started tracking which are the countries which are active with India to get a FTA, or we are with the FTA or a trade agreement. I mean, it's too small, but let me read it out. Start from Japan, Brazil, Russia, EU as a whole, EU as a part, EU as an individual entity, Italy, Germany, France, Ukraine. Ukraine himself wants a deal with you. Okay, Finland, Canada, Brazil, Philippines, Singapore, UK signed today, Australia we are already in a FTA with them. They want an expansion of that FTA, extension. Today our defense minister is sitting in Australia and signing contracts, signing MOUs. UAE, Saudi Arabia, both of them want to invest into India. Nowhere else can they invest. They don't want to invest anywhere else. Israel. If I can add, I'm sure you give a chance to Iran, they'll jump into this whole story. Yeah, you will not have Turkey, Purki and all these fellows. I've not put Argentina in this. I've not put Kenya into this. I've not put Namibia into this. All these people want, what about the third world? I have not put the third world at all, or the global south. So I think we have some intrinsic, we can take it off. Thanks a lot for this. We have an intrinsic depth which at times we are not able to recognize in ourselves. Yeah. Yes. But the only thing which I would like to add here, sir, that long stick. If you talk with a long stick, people hear you. I think that long stick has to be worked upon as far as India is concerned. I agree with you. Let me just come to that. Let me the problem with us is our strategic communication is weak. We talk the wrong things at the wrong time. And we've been doing it. We've been doing it before Op Sindoor. We were doing it after Op Sindoor. We are doing it in the recent past also. We are not surgical in the way we go about doing. Today, in today's world, strategic communication is a very important aspect which we need to handle.
Then we have to be assertive over our neighborhood and the IOR. How is that assertion going to come? You have to look at Nepal, you have to look at Bhutan. We are doing, I mean, I'm not saying we're not doing anything. We had to be a little more assertive with Bangladesh. Myanmar is a thing where you have the best opportunity. You know, not yesterday, yeah, a day before yesterday, I was doing a video with someone else on Myanmar and rare earths and all. They want you to come in and take it. Yeah. They don't want to get stuck with China. And incidentally, Chinese global position in rare earths, especially in dysprosium and terbium, comes from where? It comes from Myanmar. 40% of China's rare earth originates from Myanmar. And they're saying, you please come and take it. Of course, there are certain issues in it. It's not so simple, right? It is as complicated as Pakistan saying that it has rare earths, right? Rare earths are not rare. For those of you who don't know, rare earths are not. Rare earths are available all over. If you go to your house, behind you'll get rare earth. But the problem with rare earth is it's not mineable. It's not in adequate concentrated form available. So extraction is there. Even in coal plants, which smoke which goes up has got rare earths, incidentally. And one of the today in technology is to recover rare earths from the coal-fired plants. So people talk loosely about rare earths. It's critical minerals which are more important than rare earths. Yeah. Then, of course, you have one elephant on your back, and that's something which you have to be very careful of. And that's our border with China. Right? That's not negotiable. I mean, for all of us. And I don't think politically, no government in India, or for that matter, no government in China can come to a political accommodation on that. If the political accommodation is not there, there's no question of any trade. China will be thinking 100 times before getting into trade with you. Right? As much as it is a necessity for us to get some technology, some trade with China, even for China, it's a necessity to get into our markets, but the inhibitors are huge. People say, look, China will put pressure on us. I don't think so. I don't think it can. If we could ban half their apps, and stop their investments and all that, in 2020, when we ourselves felt that we were weak compared to China, today that gap is closed. Your military gap has closed. And I'm not saying this, the Chinese say this. So we need to look at all this thing in a different perspective. If so many countries are heading towards India, and again, you look at the commentary in those countries, they say, why are you not going to the fastest growing economy? See, there's something which I've been talking, I would like to highlight. Our country is growing at 7.6, 7.8, 7.3, 7.4, 7.0, that kind. So we are worried if it goes at 7. But look at a guy who's growing at 1.2, 1.3, 3.1, 3.2. For him, that 1.1 is significant for his economy to be in recession or going up or down, inflation. For us, it doesn't matter. It's a rounding error. ठीक है यार. 7 नहीं है तो ठीक है. 7.8 is also good. We have that leeway. And I keep saying, economies is about momentum. It is about velocity. It is not about mass. And that's the confidence we have to get. Right? I hope, I might have spoken a little too much, but these are my convictions. And I think we need to, put our own things in place. Yeah. Back to you. Thank you so much, sir. General Dushyant, final thoughts, and then we can go to question and answers. We have a lot of questions to go through. You're muted, sir. You're muted, sir. I think by and large, we have covered the issue. My only say is that, okay, nothing is off the table, no possibility, nil possibility. In probability terms, there is a probability of G2 also coming through. But what thereafter, what kind of a G2 will emerge, that is more important. I think we leave it at that. And India has to make its own table.
That is the second big issue which we have to create. And to create your own table, we need to do certain things in a manner where people gravitate to you based on your strengths. And for your strengths to increase, you got to have a big lathi, right? Currently, our lathi is small and we talk big. So we have to make the lathi also. Hanji sir? So we have to Uski lathi, uski bhais. So we need to absolutely, we need to seriously work upon our military heft, because unless you have the military heft, people will not take you seriously. There are videos coming from the US, Fredman, etc. We're talking that India is dispensable. And why are they talking India is dispensable? Because India is not offering I mean, this was a very serious discussion. Indo-Pacific, India is not pulling its weight in the Indo-Pacific. This is one big impression which is going on there. And here I would blame India's military diplomacy. We have sent a colonel in the CENTCOM. The Pakistanis have a major general there. In the Indo-Pacific, we have, I mean, what I'm trying to say is that there are a number of places where we need to actually up our ante as far as communications, relationships, liaison, etc. These are things which we need to work upon. Pakistan's GHQ and the Western Theatre Commanders GHQ both have a major general equivalent. So their communications are, today we are talking of fusion between China and Pakistan because of this reason. Now we are saying if there is something with China, it will be available in Pakistan. May not be today, but in times of crisis. So military diplomacy was the third issue which I said I think we need to work upon it more seriously. I end there. Thank you so much. And let's take a few questions now, please. Sajid Kumar, thank you so much. Suppose USA provides complete satellite and ELINT to Pakistan in the next face-off. How can we mitigate their missiles from hitting us? Pakistan missiles won't hit us, don't worry. See, let me tell you, there's a wrong perception, and the Pakistanis are at it. They said, look, in this, we have proved our worth. We have hit 6 Rafales, plus now every month they're increasing one now. Probably they're 8 or 9 or whatever. Plus our missiles and hit their bases, which India has, not spoken of and hidden and things like that. But the fact is that missiles are useless. And the Chinese missiles which they have are fundamentally strategic systems, nuclear warheads. They don't have normal missiles. And there's also a narrative which is coming out from Pakistan. It says, it's now been 7 months, 8 months of Sindoor. Pakistan has made good all their deficiencies. भैया पैसा तो है ही नहीं तेरे पास, चाइना तेरे को कुछ देगा नहीं अभी, यूएसए कुछ दिया नहीं अभी तक, ठीक है, नंगे पंगे हो, कल जब आईएमएफ कुछ बोल देगा तो तुम्हारा चड्डी भी उतर जाएगा. How can you make up everything? So why are you worried about Pakistan? You should show a big stick to Pakistan, not by statements. You should show the stick. Just say, show the stick. This is what we have. This is what is going to happen to you next. Yeah. General Dushyant, would you like to add to that, sir? No, I think adequately covered. See, electronic warfare is one issue where both sides have the advantage to do it. Not that, and you can't expect 100% support from the US. You see, even in Russia-Ukraine war, if you take even the Starlink support, they refused it for Starlink support over Crimea. They gave the support over for the defensive purposes, but it was not given for an offensive. So it's not so easy to say everything will be given by US to them. China, I don't say that statement. Chinese may give what they want to give, because China and India have a direct confrontation. So it's in Chinese interest for India to remain staggering. Next question. This is for you, General Dushyant. Same Sajid Kumar. Thank you so much. I heard Colonel Rajay Raina say that USA has repaired 80% of Pak C2C radars
Noor Khan base, also their AVACs and F-16s. That was past repair, isn't it? Any worry for us? I don't think so. I don't think it's a fast repair. The fact that Pakistan, US president had to say that Pakistan has now got its Noor Khan air base operative. I mean, this kind of a statement coming, which means that there has been a huge investment of the US in getting this particular thing on road. In normal case, when the war was going on, it would have been very, very difficult for the US to have, for Pakistan to have used Noor Khan base. So it's not so early. There are still other airfields which are open. If you've heard the air chief's statement, there are still other airfields which have not been repaired. US wanted this particular airfield, so they have repaired it. Thank you, Sharad Likite, for becoming YouTube member. Thank you, Sanjal, for the super sticker. Vijay Kumar wants to know, this is for you, General Shankar. Do you greats believe China will shake hands with America, Trump a business tycoon, and China Vistarwadi, two opposite poles? It is like what General Dushan said, accidental convergence of interests. I won't even call it accidental convergence of, it will be willful convergence of interests. Mutual convergence. Sometimes deliberate also. Deliberate also. So, you scratch my back, I'll scratch your back. And in doing so, we'll scratch everyone's bottom. And with, so that's the thing which will happen. Next it's one, not please. Going to be all over. It's not going to. yeah. It's not going to be all over. It is not going to be all over across the board. That I mean, forget that. General Dushan Singh, this is for you, sir. Akash wants to know, given the present geopoliticals in global geopolitics in general and the regional geopolitics in particular, and the thrashing of enemy in Op Sindoor Phase 1, G2 is a fait accompli. Your views? I won't base this, this thing on the ground that we were able to hit some critical targets of Pakistan, which led to the US suddenly, putting pressure on India and trying to get. There are many other reasons for this particular change of, I would say, Pakistani pivot to US is more driven by US need for Pakistan for reasons other than of Sindoor also. Probably those issues were getting affected, and that is why they said they put a little more pressure on India to ensure that they are able to meet their requirements of Pakistan. They wanted a base in Pakistan, they've got it. Let me tell you, for the last 3 years, we have been talking that US was sending its undersecretary, sending its ambassador. Remember, the US ambassador went also to Baluchistan. They wanted a base here, and they wanted this base for whom? For its geopolitical interest. So this was one of the ways both sides converged with each other, and then Patni Port has been given to them, and that is being given for a military base. I mean, that's very, very clear. And Pakistan had US had lost any toehold of any serious nature in Pakistan. It had 11 bases once upon a time. From 11, it had come to nil during Imran Khan's tenure. So I think there were many other interests which went into it. Sindoor was a catalyst, triggered that thing. Yeah, at that point of time, Op Sindoor was going on. That was also the time when Iran-Israel war was at its peak. If you remember that. Correct. They needed Pakistan to go into Iran. And then you look at it after that. You look at you look at American interests. The next ambassador to India is also a special envoy to Central Asia and South Asia. Yes. And see, the interests are Central Asia. That's why he's talking about Bagram. He wants this place. He's all these are there. Noor Khan, he wants to get back. He's put Noor Khan back on track. And